Resume. Oh. Oh my god. Wide awake night. Oh shit. Okay. Okay. Oh. 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 Okay, so Dumpling is your wedding commercial. I'm continuing out because having a wonderful day. A bit tired, but we're good. So right now we woke up. We have to call Kudo, trying to see if I can get it to work live. If it does work live, I'm sorry. See if I can fix the phone by calling them. If I can fix the phone by calling them, we're good. If I cannot fix it, we're not good. So I'll have to see what we can do. So yeah, that's pretty much it. So it's freaking go. Good morning, day. Oh my god, day 84. The 1st of December, I have to. The 1st of January, I have to restart. And I don't know what day it is. Okay. Oh my god. I'm gonna call. Get started. Yes. Get started. I'm gonna call them. Kudo. For you. Oh my god. Battery is low. What the fuck? Bonjour, vous avez bien rejoint le chronoferry.clair. Veuillez prendre note que nos heures d'ouverture spéciales pour le temps des fêtes sont les suivantes. Du lundi au vendredi de 10h à 21h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Veuillez laisser un message et quelqu'un de notre équipe vous rappellera dès que possible. Merci et joyeuses fêtes! Hello, you've reached chronoferry.clair. Please note our special holiday hours are as follows. Monday to Friday from 10 a.m. to 9 p.m., Saturday from 9 a.m. to 5 p.m., and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. Please leave a message and a member of our team will call you back as soon as possible. Thank you so much and happy holidays! Bonjour, ça va bien? J'aimerais un rappel.
J'ai problème avec une carte Sims. Fait que longue histoire courte, j'ai acheté celle-là à mon fils pour Noël. Il a activé la eSIM. J'ai essayé de la canceller pour remettre la carte SIM sur mon téléphone qui est physique. J'ai besoin d'aide pour ça. Vous pouvez me rappeler au 438-797-796-8151. Merci. Oh ben, Atlantis. Mm, mm, mm. All right, Judge Judas did 100 chases. Bad boys, what you gonna do when I come for you? Nobody must be no brigade. Police man, they get no break. Up, soldier man, again, no break. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Okay. Yeah, it almost looks like a star, right? Okay. So one of them is a star. Oh god, there it is. Okay. So one looks like a star, and one looks like, what the fuck would that be? Upside down Y? So remember, a star and an upside down Y. Okay, it's a U. So a star, a Y, an upside down Y, a U, and then we gotta see what's actually in the bathroom. Okay? Okay, a diamond. Okay. So, He's gonna be ready. 3, 5, 3, 4. 3, 5, 3, 4. Left to right, 3, 5, 3, 4. Doesn't work. 5, 3, 4. What is it then? I don't know. What's the fucking combination? We did it right. Oh my god. It doesn't work, so I give up. I just want to know the combination. Continue. I did the puzzle correctly, so fuck this. Sugar chip. Elysian, what went wrong here? Why doesn't the puzzle work? The combination is random every playthrough, so it's completely fucked up. Okay, you know what it is? I know what it is. I know exactly what it is. Ready? We're gonna go backward. I know exactly how to solve it now. Left to right, up to down. So if we're going left to right, then it's definitely still the Y first. 3, then the star. 3, then the U. 5, and then the diamond. 4. 3, 3, 5, 4. I give up. Fuck this game. No, I don't even care anymore. It doesn't work. It said left to right. First we did left to right, just moving left to right. That didn't work. Then we did left to right, going rows. That didn't work. Fuck this game. Not my fault. Fuck this game. Fuck this stupid fucking game. It's ass. That's 2 different solutions of interpreting the puzzle that's not specific enough to figure out, and they still don't work. Like, why do I want to play further if the game's design is poor? It's pissing me off now. Try it. Bonjour, vous arrivez à rejoindre le coup de... Dude, are you fucking kidding me? Let me go take a shower. Oh my god.
t'as changé de bord, là? Aide Simply? Je m'appelle Christian Massicotte, mais tout le monde m'appelle Christmas. Je suis né le 25 décembre. Ma mère n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital, donc c'est le Père Noël qui m'a accouché. Je sais pas si c'est... Oh my god. I see. Ah. Wide awake at night. Holy fuck, it's spicy. Um,
Ooh. Okay. Chinese food is free. It's the best breakfast of my life. If they charge me at the end, I will be so mad with you. It's free. How many sausages? Bro, you sure they're not gonna charge me, right? Let's go. It's 7 a.m. I know, but it's free. You don't need that many sausages. It's free. It's free. What about drinks? Let's go grab some drinks. What did you bring? Okay, so we have tea and coffee for you, as you asked. I don't know if you want. Espresso macchiato for me. And here we have some extra cappuccino, just in case. You see, in the morning, we're waiting for our flight to New York. You excited? Cookie Monster lance un goût. Trust. Wide awake tonight, easy up, sacrifice. Wide awake tonight. Hey,
Fuck. I forgot. Because this is low. Fuck, dude. Wide awake at night, I got the teeth.
Okay. Oh. Should I call them again? I think this time works. All right. Good. I know it's around here. Question is, where? And the answer is, I don't know. Okay, so let's call. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Et vous? Ça va très bien, merci. Écoutez, j'appelle pour une petite situation. Ok. J'ai acheté à mon fils un cellulaire pour le Noël. Hein? Quand il l'a allumé, il a pris ma carte SIM en tant que eSIM. Ok. J'ai cancellé la eSIM, mais maintenant ma carte SIM physique n'a pas de service. Ok, bah, dans ce cas-là, il faudra passer au magasin pour qu'on vous donne une nouvelle carte SIM en soi. Merci. Pardon? Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de souci, passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Oh, for fuck's sake. Then they're gonna charge me. Je concours. Ce message est pour toi, Madame Sélection. J'ai reçu supposément un appel de la police pour dire que je dénigre ton salon ou whatever. Arrête de mentir. On va dans le cours, je m'en fous, là. Je veux y aller avec toi. Tu m'as... What do you have to say to every young streamer out there that watches you? What's your highest subs? I'm just 30. Yes, way. I'm just yesterday. Okay. First time. In Jesus' name, this week you collect 1,000 subs. Nothing gets past me. That's why I use Garnier. Quand j'étais jeune, mes parents avaient engagé une femme de ménage. Puis avant que la femme de ménage... Puis je savais toujours c'était quand que la femme de ménage arrivait. Parce que ma mère me disait, Val, va nettoyer ta chambre. Oh.
Parce que la femme de ménage s'en vient, je veux pas qu'elle pense qu'on est décroté. Fait que ma mère lavait. Elle faisait. Excuse me, I'm late for my flight. I got my kid waiting in the lobby. Just need $3 more on my ticket. Not today. Come on, man. She's about to give it to me. Not today. For real? For real. Du monde, plus fort que ça. La nuit, je me suis fait tatouer les hot dogs. J'ai fait manger toute le gang. J'ai la recette à... Okay, so Carrefour en Grignon. We might go there. After a nanoneedle. Some of us don't need to dress up all the Pablo. Why did you make so much? Wait. Of course there's a way. Look how much pasta you get. What do you eat tomorrow? We have the kitchen. We're at the hotel. Why do you need a cook for on vacation? You always like it when I Yeah, eat but we're pasta. overweight. We have to go. I know, but I cannot throw away pasta. The fettuccine I can. The spaghetti either. I can throw away this. Bro. It's illegal in The Italy. tomato sauce is so heavy. Just throw away this. What are we doing with the tomato And sauce? when we eat the pasta straight like this? Then we can go to a grocery store or a restaurant maybe. No, okay. I think we keep the spaghetti. Bro, The bruschettini we can eat it now. let's throw this away. No, we don't throw it away. We eat it now. I throw away some I cannot pasta. throw away the pasta. Why? It's illegal. What do you mean? It's pasta. What are you doing? Those are old. I can eat those here. I can throw. Bro, you're not throwing away shoes instead of pasta. Fabio. Dai. Let's go. Fabio. Esto normal, no, esto normal, no, It's melody. All it took was... Goodbye. Okay. Pas très bon en géographie. Ancien ou... This is what we do. I have to go to the store, but the good news is it's gonna take less time. Hey, salut, boss! With that, gotta check it. Is this the best Texas barbecue in Montreal? you're fucking right it is. Armando's Texas style barbecue to try all his... Oh, ça va bien? Oui, toi. Oui, que c'est bon? On vient juste de sortir de table. Ah, ok, ben, ça marche encore pour soir? Ça marche toujours pour un soir, oui. Ben, quand est-ce que je suis là? Non, mais je pense pas. Je suis pas à la maison, il faut que j'aille faire réparer le sel. C'est pas parti encore? Ben, je suis en route, là. Ah, ok. Je t'arrête, c'est loin, mais c'est loin, maudit, là. Ben, c'est pas Kirkland? Oui, mais Je c'est. veux dire, au centre, c'est Servio? Mais c'est 1h30 c'est 1h30 en bas, c'est pas. Je pensais que t'allais partir avant. Ben là, fait que là, tu veux que j'arrive où? Je t'appellerai quand j'aurai fini là-bas. Ok, c'est bon. C'est bon? Ok. Ça, bye. Bye. This is what's fucking This is what's not right. The guy drives. I understand it's my fault for not driving, right? But it takes him 13 minutes to go where I'm going. I have to do an hour and a half. Now, I'm not gonna do it because I'm gonna do like 45 minutes.
Mais still. You love my meat. Yann Desrosiers, un homme de 30. Bro, can I have your receipt? I'll just throw it out for you. Oh yeah, thanks. Some bananas. Why did you get 3 different types of prime? I didn't get them. No. I'm kidding. Thank you. Excuse me, can I have your receipt? Sure. Really? Yeah. Thank you. Excuse me, can I get a bag? Oh, yeah. Thank you. These shorts look really nice. Wow, this method needs to be patched. Should I actually have your receipt, please? Thank you. You got some chocolate chip cookies, and you got a prime. Thank you. Let's see what we get. Got some Cheetos. No, you're fine. You're fine. Yeah, not like all 3 of them. Oh, okay. Can I redo this order as well? Oh, there? Yep. Yeah, just perfect. Thank you. Yeah. Can I take the french fries like we done here a little? Yeah. Oh, thank you. Bro, can I have your receipt? You ready? Yes! Okay, open. Behind you. Is that for me? Yes! Go, poutine ou tourtière? Poutine. Poutine ou soupe au pois? Poutine, Colin. Poutine ou macaroni au fromage? Poutine. Poutine ou pudding chômeur? Ouh, du bon pudding chômeur. Pudding chômeur ou cipaille? Cipaille, c'est quoi? C'est 6 pâtes? Как сделать такие мега реалити? Du côté de mon père, ça vient du Témiscamingue. Fait que c'est écoute ça, je t'ai enlevé une modératrice parce que tu venais pas assez souvent dans mes lives, puis j'avais besoin de me mettre modo à un moment donné, puis il me manquait une place, puis je t'ai enlevé. C'est pas comme toi, c'est juste que quand vous venez pas assez souvent, je vous enlève. Quand ça fait trop longtemps, je préfère vous enlever que de vous garder dans... Tu sais que ça sert à rien dans le fond. Mais c'est pas pour être méchante, là. La façon que tu as dit ça, c'est très réducteur et pas gentil. Ben ça n'a pas rapport, c'est parce que les gens ils viennent pas souvent. Quand ça fait un mois que la personne n'est pas venue dans ton live, pourquoi tu garderais modératrice? T'as besoin de gens dans ton live à tous les jours qui sont là. Oui, mais la façon que tu dis ça, c'est comme si tout t'est dû. Mon Dieu, Florence. Te rends-tu compte de ce que tu dis? Mets-toi à la place de cette personne qui reçoit ce commentaire-là alors que le bénévolat, les modérateurs, c'est des bénévoles. T'es très maladroite. T'entends-tu ce que tu dis, Florence? Pour vrai, là. Moi, personnellement, j'ai déjà été ton modérateur, puis tu m'as enlevé comme ça, sans me le dire. Je me suis senti humilié. En ce moment, t'enlèves des personnes fidèles qui sont des bons modérateurs pour mettre n'importe qui modérateur. C'était pour me mettre moi modératrice. So what I'll do is I'll go to the place nearby. Possibly needing a identity card. Fuck. That's not a big deal though. Okay, see, I got all my cards here. We're good. I just need a identity card. And that's something I don't have. Oh, okay. Bonjour. See, so what I'll do is I'll tell my dad that for fraud reason. I go to the one less how. Okay. C'est pas normal, non. Come on, Ink, let's go. Gotta clean the apartment a little bit. See, I don't have my identity card. Okay. That is a problem. Maybe I found it, but I think I lost it. Okay. 1,
Got Jess. Of course, the day I don't have my fucking phone, I get Livy texting me, Mom texting me, Jess texting me, father texting me. Okay. No. Review. Because I have to do shit, that's why. My apologies. Not in the best mood. Baby girl, what's your name? Let me talk to you. Is there horror story animated? Chloe, I'm not good. Froze the tree. Would you game with me? Whoa, 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 whoa. Do-do-do-do-do. Bon, les vacances sont finies. Oh, magnifique. Quand vous volez avec Emirates, vos vacances ne sont pas finies. Tant que le vol n'est pas fini. Hello? What you got? I've got something for you. What is it? This is special Lapland hot chocolate. That is a story time blanket. So when we go upstairs, we can wrap it round ourselves while we read our book. Oh, that's so lovely. What's that? And we've got some reindeer food. Before you sleep on Christmas Eve, sprinkle this food outside and leave. The moon will help it glisten bright and guide little Rudy to your home tonight. Look how soft that is. It's snuggling that. Right, well, I hope the Christmas lights digestive. A treat to fill your tummy. So this treat goes there. It should be fun. 2 hands, Billy. I'm nervous on the reindeer. Okay, that's okay. We can have assistance with this one. I think you could I maybe... think you might need a new biscuit. And then a carrot for Rudolph. Carrot. That goes on here. You can the whole thing. So we can eat the whole thing, maybe. So it's saying, it is freezing, guys. What are we doing? Ready? So that we can help all the reindeer find a place to put your hand in. And sprinkle it. Wait, what? I was not expecting that. Ooh. Right, try some. Make sure you get it all spread out so you can definitely see us. Just a crane hand. Oh, that's it. Well done. Oh, it's going on the swing, isn't it? Yep. Oh, no, it's going behind the swing. Good thinking. That's cute. Very feel good. Hello? Hello? What you got? I've got something for you. What is that? I don't know how old the baby is.
Nah, dude. You ready to go? Hello, guys. It's been a while. Where is it? How can you put an end to phishing season? Cyber attackers keep changing their bait to catch users off guard. Plus, unfair steal passwords. But they're out of luck when they face Duo. Duo's end-to-end phishing resistance is designed to adapt to sophisticated attacks, protecting users from those trying to lure them in. Phishing season is over. Learn more at Good morning. We are approximately 2 days away from my C-section. I was supposed to have it tomorrow, but I had a phone call a few days ago telling me it because she said something about the domino effect, so I assume there's C-sections that push the list. Just very much hoping that I make it to date. Although Cozy was 2 weeks overdue and I had to have an induction with him. So today I've actually got my bloods. I've had my pre-op, which was a couple of days ago as well. I've got to go for bloods today, so this is where I speak to the relevant people, the how do you say, anaesthetist, kind of the person who's going to do my spinal and going to get my bloods taken and make sure that I'm healthy and okay to go for my C-section. I've been given quite a lot of stuff. Obviously, going from an emergency C-section, I've never seen anyone speak about this either. They probably have, I've just never seen it. But there's like things you have to do with C-section that I have no idea about. So I had to start today. And one of the things I have to do is I'm about to go into the shower, so it's going to be nice and clean for a blood test. So I've been given something called Stelicept, which is like an antiseptic hygiene wash lotion, antimicrobial wash lotion. So I have to drench my hair in that and my whole body today, tomorrow, and the morning of my C-section. And I have to make sure I get all the crevices and like anywhere I've got creases. And this protects against something called MRSA. I'm out of breath as I have been pregnant now, which apparently is a hospital-borne infection. She said, but basically it's like bacteria that lives on your skin, but if it gets inside, that's not good. Respond to antibiotics. So I've got to start doing that today. And then for the same reason, I've also got. It's a very complex story, but I think that now, really. So this has to go in nose 3 times a day. So it was supposed to start from yesterday, but because my C-section's been pushed, starting from today now. And tomorrow I have to take antacids, so that's tomorrow and Tuesday and morning. there's nothing more. After 2 a.m. And then I've also been given, I'll do it. which I didn't know about, It's me. carbohydrate drinks. So the last thing That's I the only nice thing to do it too. 2 carbohydrate drinks. Like for example, if I needed mod or if she was there, but then I had a problem. Like for example, I don't really put the live on pause. So I go do it the toilet or something like that. So I'll see Carly is there. Fighter. Mm-hmm. Just because I've had so much time to think about it. Like when I went for my C-section, it was like you went for C-section. This time I've had like, since that C-section day came in, I had so much time to think. Merci, Jolie Bloom. Especially the fact that I was like, a boy, and I just can't help thinking about For sure. it. It's the first time I spoke about For sure. the boy is, healthy and safe. For sure. And I have that bond with that. Of course, cutie. Of course, cutie. So trying to think positive thoughts. Morning. I'm just get into that day and then I'll let adrenaline take over. I think anyways, I need to shower. I haven't got one until this appointment. Okay, the time has come. And We're going to see Cozy as an only child. We're at the grandparents' house. We're dropping him off, obviously, until baby sister's arrival. And it just feels so surreal. Oh no! It's a double-edged sword. This is so amazing that it's a baby sister, but at the same time, like 3 years ago we were Cozy, and now it's going to be so different. So it's so what would you say? I'm not used to just yet, but So I don't know. I was kind of a bad friend. So the next time we see you, Cozy, we're going to be with baby but sister. to me, How does that make you feel? Good. Are you excited to see baby sister? Oh, good. He's excited to spend a couple of days around the granddad anyway. He absolutely loves it here, so that's not an issue. I don't know if that's happening. so Yeah, Sid passed this morning blessing my childhood cat. before we start, right, I think the base issue is It's a sad household, but it's happy now because Cozy arrived. it'll be more work. Yeah, it's always So could take all like It wasn't a good way blessing. He was really old. He was like 16, which is pretty good for a cat. You got some meal bread? What have we got? Lamb hot pot, chicken hot pot. Oh, you're lucky. I don't even know if that's going to fit in the freezer, to be honest with you. This is the biggest movie you've had in ages. I can't believe it's rolled around so quickly. So you're the last one, eh? You're the last boy alive.
We get so old, we can hang on doors. And just like that, it becomes a little boy. It's gonna be fine. It's gonna be fine. That's also super important because she was just like going off, wasn't she? She was just taking all sorts out. So I regret it. That's exciting. Such lovely the angle. I need to see this angle on me. Look at that! Where are you? That was you. Oh my gosh. That's so cool. She must have heard Cody's voice more than anyone's voice, though. I can't wait to see how big she is. I'm so intrigued to see like how big she is. I'm going to cook breakfast. We'll see you in the morning. Good morning. The day's come. It's a day. I realised that I hadn't packed myself hospital bag, so it's what I'm doing now. It's probably 10 past 8 when leaving, but 10. You're not crying, baby. Here we go, mate. The time has come to leave the house, and go to the hospital. Mon autre camp. Les gens te doivent rien. Rihanna's got the necessities packed. Lucas Aid Sport. J'aurais pas gagné le Galaxy Match sur le jet lag jusqu'à 7 ans. J'en ai marre de. Just gotta make sure that we stay alive. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai donné une célébrité Facebook, là, il va y avoir probablement des dons qui vont arriver. Fait que si vous voulez faire des dons, passez directement par Yves ou la rivière ou des personnes directement. C'est vite, là. Ouais, parlons-en des dons. Vas-y, Vandré, dis-nous ce que t'as envie de dire. T'en as pas eu des dons, toi, à notre sujet? Oui, ça te tentait pas, là? De? Ben, que le don, une partie vienne à moi, là. Ben, moi, je vous ai en donné beaucoup. J'ai payé la thérapie puis tout le kit. Mais non. Je commençais pas à garder les dons. Tu sais, je les ai donnés, moi, les dons. Toi, t'as cru bon qu'en donnant ça à l'Eau-Rivière, ça allait m'aider. Mais, non, ça aide la communauté au complet. Moi, parce que vous n'avez déjà eu beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu 20 beaucoup d'argent. Facebook qui va changer. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent. Non, ça aide la communauté au complet. Moi, parce que. Good skateboard, smart piss. Hey, but Can you show your staff page and how much stuff you've stolen? I have stolen like maybe 5K worth of stuff. Like maybe. Maybe 50,000. Can you show your staff page and how much stuff you've stolen? I have stolen like. Check it out. Qu'est-ce qu'elle a écrit là? With that, the 2025. Thanks to Nikolai's genetic therapy, all these teenagers had turned into vampires, but they soon discovered. When we leave in this heart, we will have our baby girl with us. They couldn't turn ordinary humans into vampires. It blows my mind every time. I cannot wait. Let's get in. Well. As if that wasn't obvious. That was like perfectly fine. I know. Where do we begin? So the baby. She's here. Before we go into any golly, the quality. Don't blink. It's your boy Ink. Welcome to the show. Guys, doing well because they're having a wonderful day on this gorgeous 28 December 25. This is the beginning of the day, so I got a lot to do today. It's a busy day. I was supposed to do a intro. Shit. I've not even seen them back, but I feel like I know. Okay, so we'll do an intro here. Doesn't really matter. And so I saw the time and I was like, just like, dude, if you don't do it right now, you're not gonna do it at all. So where do we begin? we wanted to do it right now. So how you guys doing? You doing good? But I think I lost it. Don't blink, it's your boy Blink. Beautiful, beautiful, beautiful morning. This morning, what we're gonna do, super simple. We are gonna be starting my day with a TikTok live. We got a lot to do today, a lot. So let's get this day started. But it's a good day. There's some really good news. Okay. Yeah, so I'm a bit nervous, guys, because there's so much to do. But at the same time, hey, what the fuck am I watching? Dude, you've been here for what? The stream started 44 seconds. If that's all it takes you to go crazy, then fucking go crazy, dude. So, good morning. It's the 28th December. Here's your plan of the day. Again, kind of chaotic because we got so much to do, right? So, woke up,
try to fix the phone, because as you guys know, we got a new phone yesterday. There was an eSIM created, so that's gonna be the first plan today. This is priority, so we really do have to fix that. So I try to call the place. They weren't really answering. Try to call them hours later, and dude, what's up, Matt? How are you, my guy? How's it hanging, Brody? I'll get to see ya. So we have to go in store now. The good news is I'm good, bro. A bit nervous because there's so much to do today. A bit nervous, but everything is good. Merry belated Christmas, dude. Hope you had a good time. So yeah, so by the way, I don't wish people Merry Christmas a lot, because there's so many people and I want to forget people, so I'd rather forget everybody, right? So yeah, so we're gonna go to the store. It's gonna be super simple. It's basically giving me a new SIM card. And the store is kind of close. It's still 50 minutes away, but that's because I don't drive, right? So yeah, so not the biggest of deals, but kind of like a big deal because we have to get there. No problem, dude. I am grateful for you being here. I'm grateful for your kindness, and I hope that you are doing wunderbar, which is wonderful. So that's the goal today. Today, also the good news is there's no. We're gonna do a TikTok live, which kind of lasts 2 hours and a half to 3 hours, but there is no there's nothing in the sense of a Twitch stream. Tonight we're going to my father's house. We're going to my father's house to get pizza. We're gonna watch a movie, and we're gonna play some rummy, I think. So that's gonna be kind of cool. What's up, Lila? How are you? Always good to see ya. My mom called me yesterday, saying that she want to see me tomorrow, but I also have an appointment to the dentist tomorrow. So again, I don't know how I'm gonna do it because there's the two of them. I'm gonna have to go sleep early. So hey, we'll do it. We'll be advantage, and that's the plan of the day. So TikTok live, then we're gonna go out, then we're gonna be enjoying our time. So that's pretty much the intro. How are you guys doing? Sorry for the monologue. It's just, you know, there is oh, by the way, we're watching Leanne and Connor. They just had their baby, which is a couple, a British couple that I watch. So yeah, so that's kind of super freaking cool. We also do have to do a tower talk because it's Sunday. Said that I was fine, but I think I lost it. Said that I was fine. How are you, Leah? You doing good? How are you, Matt? You doing okay? Okay, so now we got the tower talk. So super simple. There's not a lot to talk about. We talked about this yesterday. Tonight is another test to see how far we can go, because this time I'm going to my father's house. It's gonna be like 4 or 5 hours, but it's still less time than I had with my cousins. So it's gonna be good. And technically speaking, the only one that I really need to worry about is Sword, and Sword we saw that we can last for like 10 hours, no problem whatsoever. So there's that, there's this, right? That's kind of good. What else? Yeah, so let's check out the rank rewards. So for Sword we got rank 15 and platinum. So again, super good. Super good. I'm not sure how much we can do with that. But at the same time, it's stuff, dude. Ooh, by the way, with Sword, we made a mistake. We're supposed to do tier 3. 4,500. So we have 149. It's not enough to increase Chain Lightning or Death Wave, so we're not going to do it. However, we are going to be buying about 100 module, because why not? So 1, got nothing. 2, got nothing. 3, got nothing. 4, got nothing. 5, got nothing. So nothing at all, and now we don't have enough. So that's a bit of a problem, but it's okay. No, I don't want to leave the base. So we have the gem, we have all of it. Let's not forget that today is Sunday, so I have to make sure that this is done. Okay, good. Store. Gonna have the Guardian and Mickey. I don't know what that is. It's a click, which is actually kind of cool. I gotta say, it's kind of cool. They give this feeling of computer. My apologies. As you guys know, we have we bought everything. We got 500 metal from the mission, so we did buy every single free. We got free attack upgrade by 1%. We did buy everything in the sense of relics, in the sense of skins. So all I have to do is really this. I think I'm gonna go with damage reduction for 1 at 620, right? So that's pretty good. Ethan, thanks for the likes, bro. Appreciate you. Hope you're doing well, my guy. Sorry, we're in the middle of a tar talk, so bit of a content problem. I was really gonna try to do this, but at the same time, I believe that today we're gonna be able to finish tier 3, so that's kind of good. So now we got the Resistance Reborn. So Resistance Reborn, I feel like we did pretty good. Rank 23. Thanks to the likes, guys. You guys are freaking awesome. Rank 23 for gold, so that's great. Again, got 153. We're good. We got a lot of stone, but I don't know if I can do something with it, because we got 86. Now, 86 is not a lot. However, this is a newer playthrough, and I'm gonna be taking this phone out to my father's house and this phone out to my father's house. So we're gonna be taking both phones to my father's house.
house, and that is pretty much it. Gonna make sure that my battery pack is charging. Ethan, you're killing with the likes. What's up, Storm Shadow? How are you, dude? Today, are we still on for manga talk? For comic talk? It's a bit of a busy day, but I'm gonna be live for the next 2 hours and a half. So yeah, so we're watching the ad, so fuck it. It's not gonna be interesting. But hey, we got the 27 in gold, so that's kind of good. The goal tonight, what we're doing it on Sundays because we have the end of our dailies and the weeklies and the weeklies for what should we call it? The weeklies. No, the guild. What am I saying? Because I got an invite. Storm, just give me a sec, bro. I'm gonna finish this. I'm gonna eat. I'm gonna do the food review, and then we'll be yours. Okay? Because we have this once a week. Once a week, I'm gonna have people, well, different people, right? For example, Mondays somebody, on Tuesday somebody else. On Tuesday, there it goes, we got the 15. On Thursday, somebody else, and on Sunday, Storm Shadow and I are gonna talk about comics, some nerd stuff. I had J. Roy talking about the fighting stuff, which was kind of cool, also. So that's kind of good. Perfect. Okay, good. Okay, so we got this. So Resistance Reborn. Making sure that everything is done. A bit nervous because, like, at my father's house tonight, he's already in a bad mood because we got a new phone yesterday, and I got a new phone yesterday, and it fucked up my old phone because they asked me to do an eSIM, so that was in a bad mood because my phone isn't working. It's like, oh, how can I reach me? So he gave me shit this morning. So it's gonna be in a worse mood, not super good mood, so I'm gonna be able to play as much, and we're gonna be there for, I want to say 3 hours, 4 hours, I don't know. So yeah, so more than that, I bet you we're gonna be there at 5. I'll possibly be home at 10. It's more so also tomorrow, because tomorrow we're seeing my mom, and it's gonna be fun, but it's gonna be a lot. So with this, we're gonna increase ultimate damage, so fuck it. It's so weird because they put the epic, which is the strongest, at 200 and the weaker at 500. They said that we have the guild, so we got 2 guilds that we possibly would have missed if we didn't do it today, but we did today. That's why we have to do Saturday. It would have meant Sunday, guild, and Monday for the new, 1 Monday out of 2 for the new events. So that's kind of good. Tomorrow there's no new events. Tomorrow I'm also going to the dentist, gonna get my teeth, it's chipped, so I gotta get it fixed. Okay, good. Okay, so that's done, I'm just gonna check if I did the right thing for a sword. Okay, good. Members, yes, we did. Okay, and lastly, we got crown. The goal here is to survive enough time to just come in, but I don't know if I'm gonna be able to, because I got like 2 hours to do 1,500, and I don't think that's possible. So that's kind of shitty, but hey. So we got this, right? And of course, when I get no phones, when I lose my phone, I get a ton of people texting, so you can still see who texted you, but you cannot answer. There's 8 out of 8, so we're gonna do 2. That way we have 2 space for at 8 o'clock. Move back at 10, so that means we will be able to play as much. So we're gonna do the last daily. That way we get everything that we need, which is great. And we have this, 225, 40, 300, we got the gem, I got the bits, I got the metal. Metal, we're a bit rich, so what I'm going to do, I'm going to buy the profile banner, the menu, so that's 200. Got 255, that means that we have the guardian, which is Mickey. As you know, we bought Mickey with the other playthrough, so multiple playthrough, this is a good way to see if I'm in time for everything. For example, if 3 playthrough out of the 4 if they all have 150, one of them has 200, I'm like, okay, well, something is going on. If all of them has 150 and the rest of them has lower, then I know that something is wrong. I'm just gonna grab this. Nice. Shout out to Nick Connor for the kid. Cove. Cozy and Cove. Okay, so good. Now, energy drinks. We had a busy day. I'm very nervous about today. Good. So now, Nazarovia, cheers. So what happened with this one? The phone of yesterday. It's tough because I'm so excited to get it. I'm so excited to start. And I'm so excited to start, but I have to resist temptation. So we have to resist the temptation all the way from... Well, technically speaking, it's pretty easy. Today, I don't have anything. Today we're freaking busy with the pizza, so I don't have anything to do except real life. Tomorrow is what? Tomorrow is the 29th. I'm seeing my mom, but I'm also going to the dentist. So that's actually pretty good. I'll be the 31st. It's tougher because the plan is to just get the playthrough going, right? But at the same time, I'm going to do the 31st. I'm going to do a 7 hours, 8 hour special TikTok live for the new year. It's not going to be my show. It's going to be us chilling and watching a show, which is the New Year's in review. At the same time, 8 hours is going to be a lot, so I'm going to reserve that because it's going to be a fucking cool live just to have this, right? But it's going to be, at the same time, it's going to be a lot. The rules. Speedster. Why is the Speedster different? It's not different. It's the same as this one.
which is the normal playthrough, the same as this one, which is the normal playthrough, right? Because it's gonna be very balanced. However, Speedster, what I'm gonna do is the first one, Crown, is my main playthrough. The voiceless, there's no commentary. And then we're gonna have the Speedster. What I'm gonna do with this, we've played about 12 hours, 15 hours a day. What I'm gonna do with this is I'm gonna do CapCut, right? I'm gonna go with the CapCut watermark, right? And I'm gonna say it's because I had a dream that was I had a dream that was a sponsor, but the reality is you saw the price for 1 month, like $40, and I don't mind. But again, we just bought a phone, we just bought this, so for a couple of months I'm gonna have lower spending, right, to bring me back up. Not broke, not in any issues financially speaking, but or always after Christmas you have a bit more of a harder time, right? So this one I'm gonna do every single day. I'm gonna do like 14 hours, 15 hours, 16 hours, right? And what I'm gonna do after that at the CapCut, we're gonna do like time 15 to speed. So you're still able to see the game, but you just had a playthrough on crack, right? There's not going to be any volume, there's not going to be any music. It's going to be on crack. So you're going to have time 15, you're going to have a whole day and an hour, and that's pretty much it. So there's no news for, for Shield. And lastly, before we go, Guild. Been over 4K on feature banner and no single epic core. Quite able to say in Legend, nice. Oh, before I go, don't be sorry, silly. Okay, nice. Perfect. Okay, good. Next, okay, so this is it. Perfect. Next on the video, we have 3 o'clock already. I have to be gone by 3:30. Yeah. Yeah, we'll see at what time I have to go. So before I go, let's say 17, 15. Was there something I could have done to make your heart feel better? Stormy weather, go. And now what we have to do, lastly, is a food review. I'm not going to bore you with the whole thing, so we have a lot. Today we're eating pizza, we're eating some good food. So possibly go easier on the snacks, right? Possibly going to skip the sweets. You know what? Today I'm going to skip the sweets. I'm going to skip the salty. We'll just go popcorn. I have like $8. No, I have $2 of 8-pack. My apologies. I got some cookies. I got $2 of cookies. That's good. Oh, yo, let's go. Okay, let's go. Super good. Okay, so for the sweet, we're gonna go with a little bit of a treat. It's something that we tasted last year. So this is a redo of a taste test, right? But it's something that I really enjoy. It's Laura Secor Croquant au Caramel. So milk chocolate with crunchy caramel pieces. Again, usually what I like to do a taste test. What I do salty, I do sweets, and I do an energy drinks. However, I got so much on the plate, I got so much to do. I'm gonna skip that and just gonna be having some fun. So without further ado, let's go. So we have the Laura Secor. Laura Secor, you guys know the story that I had with that. As a kid, I wasn't allowed a lot of sugar. We would go to this mall, right? Shopping mall, and it would have this, and as a secret, I would get ice cream. So it was really cool. So big crush on this company. However, there is a case of their how can I say this? There is this case of I don't know, man. There's this case of their luxury. It's tough, dude. It's tough. There's this case of luxury, but at the same time, you have everything in the name, right? So you're not in a position of, hey, this is very expensive. They're 112 years old, right? So last year was a big 111. That's some money in there, right? And at the same time, Laura Secor, what they do, which is really good, is they'll sell ice cream in their store, and they will sell other products in their in store. So, for example, in grocery store. So, for example, they'll sell chocolate in grocery store. They'll sell wafer in grocery store. See, this is cool because this is HomeSense. So, HomeSense is sort of like a Walmart, sort of like a Target, sort of a you know, you find everything that you need. So I don't find it in a grocery store, which is kind of crazy. So you find it everywhere but that, right? So now we can finally go with the taste test. Let's go with Laura Secor, once again, Toffee Crunch, milk chocolate. And it's going to be nice because you're going to see also the quality of the chocolate. Again, it's more so in a case of it's old school, it's traditional. If you like the way it looks, so you have the box, which is in cardboard, which is normal. Yeah, HomeSense is just any stuff you won't find at grocery store. What's up, Yev? It's been a while, dude. I've been good, bro. How are you? Yev, always a pleasure, man. It's been a while. Merry Christmas. Merry belated Christmas, bro. Hope you're doing well. I've been good, bro. Doing good. I look nervous today because I got so much to do. I got so much planned. You know the case of you got nothing for weeks, and then you got one day where you got a lot. Well, that's today. So yeah, but it's okay. You know why? Because we're in control. I got this.
Stop complaining. So, Lotus Accord, cardboard pack. Thanks, bro. Appreciate you. I like it longer, but now everybody says, yo, cut them, cut them, cut them. So I'm like, ugh. And it's always crazy because I prefer them long because you can do more stuff with. But a lot of people prefer it with short hair. So I'm like, okay. Okay, that's good. How's life, bro? You been good? How's cool? How's work? So cardboard, it's easier short, yes, you know. But it's so simple. It's so, like, one note, you know? I want to wear my hair in a fucking mess if I want to. But I want to also be able to calm them, you know? So, cardboard box, a bit of an aluminum foil. This is the old way. See, it feels luxury. So when you see the price, they kind of fucking you over and being able to say, dude, this is worth it. Okay, so big piece of chocolate. I've been good. Finish it. All ice class in a few weeks, and then I go work. Hey, congratulations, bro. Congratulations, bro. Fucking proud of you. Fucking proud of you. Do you have any idea where you're going? We're gonna be working. So big piece of chocolate. How do you feel about that? I've had these before, so I know they're chock full of the caramel crunch, right? I don't mind, but I do like my, for example, one of the companies that does it really well is Kit Kat. Kit Kat, you'll have 4 portion or 4 serving of the same thing. So with this, it's a bit on the boring side because you got 2 pieces. You got possibly like 10 pieces in there. Synchroned as a heavy-duty mechanic. Well, bravo, bro. I don't know what the fuck that is, but bravo, bro. So now you see it. We're gonna go for. We're gonna go for a bit more of a light, right? You guys see? No, not really, right? What I'm trying to do is show you the caramel crisp. Because with the natural light of the sun, it's not perfect. I mean, it is fucking good. It is really, really good. A bit on the boring side because again, it's straight chocolate. Yes. Oh, come on in Alberta. Whoa. Okay, good. That's a big export in Alberta. It is good. In one way, it's a bit boring, right? Because yes, it's good chocolate. It's quality chocolate, right? You know the caramel crunch, which had a bit of texture to it. Is it the most complicated thing in the world? No. Is it great? Yes. Do you care about it being the most complicated? No. You just want to have some fun. You just want to eat some good stuff. Everyone was telling me as well, like I was getting so many messages saying traumatic first, emergency C-section. My second was so healing. Actually, he does a really good job. I thought to myself, it's simple. What's the word for it? It's great. I'll be getting good money. Nice. That's all you need to do. Have fun and get money. After the fuck bitches part, there's the getting divorced part, the alimony part. I really recommend it, but not for the price. You know what? $5, that's not bad. 100 grams, $5, that's not bad. So, only thing we're tasting today. Love you guys, take it easy. Peace. Okay, that's done. I'm gonna have a guest in a couple minutes. I'm gonna be cleaning the apartment too because I have to go in like an hour. And my mom comes tomorrow, so the apartment has to be looking a bit better than it is right now. It's not bad, but it's not great. So we'll do 25-41. I'm proud of you, kids. You deserve it, dude. You deserve it. Okay, so we're ready for everything? We're ready for everything. Okay. So are you still here, bro? What's up, dude? How are you? What's going on, guy? Doing good, you? Let me flip this camera around. Hey, happy belated Christmas, bro. Oh, man, let me tell you, I must have been really good this year because I got everything on my list. Bro, you've been hard. It was a mistake. You were supposed to make it to the naughty list, and now you made it to the nice one. Just listen closely. You'll completely understand. Oh, okay. So that's either a seatbelt or a gun. Oh, but then like a seatbelt, so we make it PG-13. Hold on. Dude. There we go. Switch this thing around. There we go. Can I show it? No. Don't show it. No. Okay, good. Good. Show it. You can't show QQs on here. Yeah. That is so fucking cool. Is that your comic? No, this is just a little practice art. That is fucking sweet, dude. That is fucking sweet. Wait, we're gonna put you on, I'm starting Master Splinter right here. I don't know if you can see it too well. Yes, we can now. Oh, okay. Not bad. Oh, that's a Donatello. Ooh, now that I see it better, that's actually pretty good, bro. My apologies. I like the gecko aspect of it. A little something. And I like that you did a little bit of Uno, huh? Oh yeah. No mercy. You're good at Uno? Dude, by the way, I'm sorry, when I start, I always have like a ton of shit to get to. That's why in the beginning, that's why Say it like this. I'm so freaking good at Uno, I've literally lost friends over that game. Well, I ain't playing with you. Fuck that.
Fuck that, dude. Dude, by the way, like I said, sorry, when you come in, it's just that, you know, I have the sort of like a schedule to follow, I guess. Yeah. That's good. So now what I'm gonna do, bro, is we're gonna do a test. I'm gonna put you there, right? And what I'm gonna do is we'll possibly I'm gonna start cleaning the apartment. I'm gonna wear the headset. You're gonna tell me if you can hear me right or no. Hey brother, I've joined another crazy time. I know, bro. I know. I took a screenshot, Jax. I took a screenshot this morning. You were live at like 2:42 a.m. Yes, 2:42 a.m. But for me, bro, it is 2:13 p.m. So you got 12 hours. Got 12 hours. How are you? Are you doing good? So how's everything, my boy? Who, me? Yes. No, the neighbor. Life is lovely right now, bro. Aw, that's nice, dude. That is freaking nice, bro. So you're practicing on drawing, huh? A little bit. Hey. Like I said, this is just a little practice exercise. I mean, I know I can draw, but you know, it's like riding a bike. If you don't stay on that bike, you're gonna fall off. You know. So what is your specialty in drawing? Because I draw a mean stickman. I draw a mean stickman, bro. You'd be amazed. I can draw, as you can see here. I can paint. I can sculpt. It took me a while to realize that was Raphael. That's Leonardo. Oh shit! Well, Raphael is the red. He's the red one. There's shame on me, dude. I was trying to be a gangster. All right, we're just gonna go ahead and jump into the nerdum. Let's go. Okay, let's go. So originally, after the Ninja Turtles were no longer in black and white, the first color comics, all of their bandanas were red. For real. By their weapons and their personalities. So, I heard a bunch of stuff. So basically speaking, right? The least. So from what I heard, again, I'm not sure if that's the right thing or not. Guys, I'm gonna need somebody in the chat, not Storm Shadow, to tell me if you can hear me or not. So calling chat. Can you guys hear me? Test. Now it's done because you can hear me no matter what. No matter what, you can hear me. Okay. Test. There you go. It should be working. Talk, Storm Shadows. Talk. Yep. Can you hear me? Good. What I'm gonna do, I'm gonna go on the other phone. Because I'm gonna start cleaning the apartment right now. I want you to be able to hear me, but I also want the people to hear me. But I also want the quality, because I have a friend, when she puts her headphone, it sounds like fucking shit. So now I'm gonna do Ink Vendetta. Okay, so you'll be able to see. Test. You'll be able to see. Test. You're good. Okay, perfect. On your end is good. On my end is good. Yeah. So what I heard is the Ninja Turtle is such a good comic, because to have 4 different personalities working the same goal. For example, one of the least good was possibly Donatello, right? Versus Raphael and Leo. Leo being a leader, but also I heard that what was the orange Michelangelo was a more gifted. Oh yes, I heard that. But at the same time, you see what Splinter did. Splinter was so good because he was like, you guys are all have flaws. So Raphael was more aggressive, was given a defensive weapon. Michelangelo, that was a bit a goofy guy, was giving the hardest weapon to master. So what was the story with the swords? Okay. And what about Donna? What about Don? Yeah, you know what? I was looking for something more complex, but it'll do. If you had to put money on who would win a fight between the 4 of them, because my issue is I feel like all of them would do good. However, I feel like Raphael would go. I think Raphael would go the extra step, and everybody would take it like, okay, well, this is just a friendly competition, and he would take it too far. Yeah, but what is it? Yeah, you had wasn't there a comic where you had like a whatchamacallit? Didn't you have a comic where he was kind of like a vigilante? So what was it? Oh. Wait a second. So you think also for Casey Jones, you think he fuck up every one of the turtle, or it's hard to say. I don't know. Wait a second. I'm in a mess. Fuck, I'm in a mess. Yeah, because my fat ass pushed something down. He was a psycho, but
was it like strong cycle or just like unstable? That's a good thing, no? Because I want to believe that yes, the turtles are strong, but I also want to believe that because I'm so fucking tired of always having characters there's no purpose for them. For example, if Casey Anthony, not Casey Anthony, sorry, Casey Jones, if he's weaker, it was a complex. How? Okay. Uh-huh. Yeah, for sure. So, would you say Splinter a good villain? Because my problem with Splinter was he wasn't a good villain because he was controlled by the little pink guy, Shredder. Sorry. Yeah, Shredder. I'm going off of the '90s cartoon, but then I'm also going on from things that I've heard. My problem is most of what I know, I hear it from TikTok shorts. So I never go full detail, you know? Yeah. But we didn't... I know you told me. But that's the problem also because, yes, it was a watered down version, but if you compare it to what we have right now, it's completely different. First of all. Second of all, I don't know if... Okay, so me and you last time we talked about Spawn, right? Spawn is dark-ish. Is it the darkest shit you ever saw? No. It is pretty dark. Yeah, I understand, but I don't know. I think you had to be there to know, like, okay, well, comic, because I refuse to believe that every single comic was destined for children. Yeah. Okay, so nowadays, let's talk about something more recent. What would you say Walking Dead did for Robert Kirkman? What was his desired demographic? Okay. It's no, I'm talking comic wise. Because the series they went so far. They went like 11 seasons when something that could have been done in a couple episodes. However, my problem also with Walking Dead, the series, is if you look at the first episode, that's almost a picture perfect intro. Huh. Well, Grimaud's a classic for sure. Okay, you could call Green Mile, it's not a classic. Would you call it a masterpiece? Okay, I like that. I like that you're down for that because I think Green Mile serve a purpose, but I think Green Miles, since it's only a movie, it's so hard to get into. Like very little movies are going to be masterpiece for me because I'm like I want more, but then you get more and that's too much. Look at the so you could technically call Godfather a masterpiece, but then you have the third Godfather and like fuck that's bullshit. So now you're stuck. Leaked. Oh man, I'm sorry, but I don't fucking believe that shit because they leaked the Last Ronin, then they took it away. What was the other thing? What was the other thing? There was a oh yeah, Netflix apparently bought Warner Bros. I think so because people were so you know with yes, but also from a gaming perspective, this is not good. So one of the better games that was made from Warner Bros, which is a underrated classic, of course, talking about Arkham Asylum, of course. But we're also talking about Shadow of Mordor. Have you ever heard of it? Okay, so you know Lord of the Ring, right? You don't know Lord of the Ring? Yeah. Okay, so it doesn't matter what kind of game it is, but they introduce a system of nemesis. That's basically a system where every time you get killed, your enemy gets stronger, and you have a rival. So things like Warner Bros. Being bought is not a good thing. Would you say, speaking of that, would you say Walking Dead got too commercialized? Yeah. Facts. I understand. I 100% understand. But at the same time,
I agree, but at the same time, AMC Walking Dead, I think was just bad timing because you saw shows like at the same time you had Breaking Bad and you had Game of Thrones. It was called the Golden Age. Oh, so that's complex because yes, it's override, but I think the main problem of Game of Thrones is how they got with nothing to stand for. So when you look at Game of Thrones, the main purpose of it was based on the comics of the books, right? But at the same time, because it was so popular, then the main writer was like, "Fuck it, I'm not gonna write the book." So, for example, something like Walking Dead, do you feel like it suffered from not being close enough to the comics? I don't remember if it was those years, but I would be surprised. I wouldn't be surprised. Yes, we're talking about 2014, 15, 16, you know? That was 10 years ago. But you see, and Walking Dead, what was your favorite season? Okay, ooh. Yeah, but, oh man. Man, I want to say yes. I also think that it was Jeffrey Dean Morgan. Because Negan was like, no, Jeffrey Dean Morgan, the actor behind Negan. Do you think? Do you think? Yes. No. Yes, as a comedian. Yeah, but I think most people saw him first as an extra in Grey's Anatomy. I think most people. Did you know if Negan was very popular with the comics? Ooh. Wow. That was that was a minute, pretty penny. I have to say my favorite season possibly season 1. I think it was very lacking, but there's moments. Ooh. Was he a nice guy? Oh yeah. Yeah. But I don't know if I agree with the fact that he was going after money because it was a gamble, like the zombie thing. So for example, we look at Twilight. Like it or not, it brought back freaking vampires. So with the zombies, I don't know if it was popular or not. Ish. Yep. For sure. Yeah, but there was a movie called Vampire Sucked, which is a parody of Twilight. I think they did that. Yeah, but at the same time, you look at Robert Kirkman. The only father figure of zombie was the what was his name? Romero. That was yes, but at the same time, you have to. Yeah, there's such a good duality because you can see a movie like Dawn of the Dead who does justice to the zombie in a way that's incredible, but you can also see Shaun of the Dead who does a justice to the zombie, but still being a comedy. That's the problem also with Walking Dead. I don't know if there was normal dudes left. Everybody. That's what I'm saying. I think vampires are more difficult to understand because you got the whole Dracula, but then you got also the underworld seaweed that brought back some facts of it. You know, so there's so much stuff that you don't know. For real, I never saw that. But what about the? Okay, interview with a vampire. I'm always down to watch some new stuff. Would you say the Underworld? Because the Underworld, yes, cringe, but they brought back something which was. But it's you look at this and then you saw Resident Evil. But one of the movie for and the justice of that, one of the movies that did well versus Resident Evil was 28 Days Later. But at the same time, I think Resident Evil, there was a thing of it's a fucking movie, it's a fucking game, right?
Did you see the leak for the 9? What do you think about it? Yeah. The one I would like to see though is Assassin's Creed. I would kind of like to see it. Is there a game Assassin's Creed? Yeah. So who's your favorite Assassin's Creed? Who's your favorite assassin? Would it be a Ezio? Would it be freaking? I gotta go with Ezio too. However, I did think Conway was kind of cool. Which one? So the newest one would be Mirage. Oh yes, Assassin's Creed Shadow. Yeah. I didn't play it. I didn't. Yeah, I didn't play it because do I like Charlie Kirk? I didn't see his video, but a lot of people from Circuit Punch, this company making the game, were celebrating the death of Charlie Kirk and actually celebrating. Yeah, so that's And then Assassin's Creed Shadow, my issue with also was it was super nice because a character like Yosuke did exist. I refuse to believe there wasn't a Black Samurai. There was. Now the question is like, is Yosuke a fast enough character? I think he is. Why do you need to have a second character? And my problem with Yosuke, comparing to Ezio. Ezio was a legend, and at the same time, look at Brotherhood. How can you do better than that? Ezio with a fucking. It's good to see you on camera, by the way. Hi. Ezio with Brotherhood, you had the whole like, hey, this is a freaking organization, and then you had a place like Black Flag, which you had your own ship, you have your own thing. Then you switch completely with Odyssey and Valhalla. Have you played those two? Okay. They're fucking. You saw, they're huge, right? We're talking about 150 hours, 200 hours. What would you be except for Negan? What would you say is your favorite arc in Walking Dead? Because the first one, I'm gonna tell you the truth. I don't think the first one was that good, but there's so many moments in the first one where I'm going, what the fuck? For example, it's something as stupid as saying, hey, we're lacking water. We're in an highway. There's a truck full of water. That was awesome. That. But at the same time, you see, Walking Dead is on the fine line between it's realistic because yes, we're Survivor, and then there's the surrealistic aspect of there's zombies. You can kind of flirt with the idea of yes, there would totally be a car with full of water jugs. If I tell you Adrian Ring on the diary, does it ring a bell? Adrian Ring, Undead Diary. Okay, so Adrian Ring is a very it's a very Walking Dead stuff, but it's more so a character that does his diary and say, hey, I found this. And the greatest thing about the Adrian Ring series is he's saying he does like a detail, like, hey, today I found a pair of boots, I found some cash, I found some bullets, but also I had this problem, so this is something I had to fix. With Walking Dead in the first season, we had problem we need to fix. For example, we had it was just so many moments like Glenn calling Daryl a racist, and then on the special highway, there's a zombie, and you got Daryl who pushes Glenn down, saving his ass, like you don't like me, but I need you, And at the same time, what I like about what you said is you said there's normal people. Glenn is a fucking normal dude. Who would you say is not a normal dude versus who would you say is a normal dude? I would say, okay, so let's do it like this, right? We're gonna say in the group at first, and then we're gonna add the different group. We're not gonna go full fucking Alexandria and roster. We'll go with main character. Mm-hmm. But it's so complex because Rick was a normal dude, yes, but I think the normalness of his character aimed on the fact that my wife and kids are still alive. Mm. Ooh, well, the whole Merle scene was insane, and a lot of so you talk about the uniform. That's interesting. I have a problem because I don't feel like Shane. I feel like Shane was a guy that was giving the reign without having a shit solution. The problem with Shane, other people are gonna say, hey, it's Lori, it's Lori, it's Lori. It is Lori, but I also think that Shane was the leader. For example, there's this guy who's beating his wife, and people go to Shane, he's beating his wife, and then he's like, what am I supposed to do? Am I supposed to fucking kill that guy? Then he had enough, and you fucking beat him up.
Okay. Yeah, but this it's such a beautiful thing that you say that because you look at it, not only that, you see the scene where he beats up Eddie. A couple minutes before, he's chilling with Carl getting some frogs, and Lori tells him, "You're not allowed to see my son." But what you said is right. There's compound issues, so this is a snapping. That's okay. Well, you want to fucking deal with this shit? I'll deal with it. Well, that's the beauty of Walking Dead. It's always a question of what would you do. See, one of the characters I fucking loved in the comics was Tyrese. Tyrese in my book was. You know what? I do like Tyrese, but the mentality of Tyrese is being the right hand man of Rick. And I put Tyrese next to Daryl, and I cannot tell you which one I prefer. Yeah, but at the same time, Tyrese, when he came in, Rick had nobody. Shane just died. He was like the only man with fucking old people, kids, and wife and woman, right? Which is nothing wrong with that, but still, he was the only dude. Tyrese comes in, and the introduction scene of Tyrese is important. He's in the fucking streets, and he says, "I don't want problem." And Rick is like, "This car's blocking us." And the first thing that Tyrese does is he helps them. And you talk about compound issues. The compound issue of Tyrese was his fucking son-in-law was a piece of shit. So you're stuck in between. There's a zombie apocalypse. Is a kid trying to get into my kid panties. But Tyrese at the same time was such an amazing character because you could see that. Wait, are you talking about the scene on the bridge? With him and Abraham? Yeah, so basically what happened is he meets with Abraham, right? And then they need to get some gas or something. And then Rick is like, "I want to take Abraham because I'm not sure about the guy." The plan of Rick is to see how he is and if he's unhinged. Because what happened with the fucking prison matters. So the prison. But at the same time, I think in that. But yes, also, but there's also the fact that Negan, he never met somebody as evil as Negan, and I think the problem with Negan is you understand him, you understand how he works. Fucking Negan in the comics, Carl has a fucked up eyes. He makes Carl show the eye socket. He's dancing with his baseball bat. He's making Carl sing. That's fucked up. But essentially, the thing that you just talked about is beautiful. So basically, he takes every arm. It's like, dude, I don't know if this guy's unhinged. So then he gets on the bridge, and they tell him, "Hey, you need to pay our toll." Say, "Hey, we just want to pass. We're not gonna make problems. This is the good Rick." Right? And like you said, they shut down Carl. And then the guy that comes to the rescue is fucking Abraham, right? And then you finally get the story of Abraham, how he was in a grocery store, which was good. They raped his wife and kid, because and that's why him and Abraham and Rick get closer. But there's also the powerful moments where Carl stepped up and he said, "I remember killing Shane. And I did like killing Shane." Who would you say is the character that in season 1 you didn't think was gonna make it? So what would you say is his most unconscious move in the first season? Because let's be honest here. Let's be honest. The scene where he has. But okay, perfect. Yes, absolutely. But at the same time, you kind of get what he's saying, and it's not like he did that out of the blue. Shane was dealing with the fact of, dude, this is a perfect place to survive. And Urshel was constantly mentioning, "We're gonna kick you out. We're gonna kick you out. We're gonna kick you out." And he's in the ears of Rick saying, "Hey, dude, we need to get this place. If it's not by, yeah, it might be by force." Yes. Was he wrong for that? Morally speaking, yes, but logically speaking, was he wrong? Yeah. And also, you have to. What was the name? Yes, but at the same time, what was the name of the old man, Dale? Dale was also constantly against Shane. Oh, yes, one of the copies. I saw that. Yeah. I remember that. Yeah, but Dale, my issue with Dale was a lot of talk, nothing to back for. What do you bring to the table? You have an RV, that's good. You have pieces, you have tools, that's good. But what are you physically bringing to the table? So we were talking about Daryl. Think about Tyrese. They brought shit to the table.
in the ways of I can do stuff, I can work around. Dale was doing shit, and yes, was Shane wrong? Absolutely. But was Shane more important to the group than Dale? 100%. 100%. You have to have a moral compass. Okay, so this is another problem. Do you keep people that you cannot expect things from, or do you live them? Depending on your answer, that's Dale's solution. I'm not saying he wasn't. Yes, I agree. And at the same time, I wanted Dale to be seen in a later season, but at the same time, you introduce characters like Urshel, who somewhat have a similar role in the group. See, Urshel was hiding behind fate. There was still moral high ground. And with Shane, you said he would have died. I think the first unhinged thing that he did was when he found the kid and said, "Oh, I know Maggie." You know? But then you look at a couple of seasons after, and it's the prison all over again. The prison. Okay, so when you saw the prison, what do you say? When you saw the prison, what do you think? I'm gonna be honest. When I saw the prison, I didn't think it was such a good base. But then reading through the comics, I was like, dude, this is fucking great. See, what I love about the series versus the comics is that you basically end the season with a prison, and you basically end it there, right? And then the last episode they clean a little bit, right? And then Ursula talks about planting seeds, and then the difference between the ending of a season and the beginning of a season, where the prison is actually a good place to live, is because the prison was also a place where you could protect your crops. Do you think Alex? So this is fair that you say that, because you got season 5 Rick, who has been on the run for a while until he meets with Alexandria, and it changed him. The whole symbolism behind shaving his beard is humongous. What would you say was the best community? Where you say, let's not think about Alexandria. Okay, so you know what? Let's talk Alexandria counts before Rick. Mm-hmm. So there's a kingdom, there's a hilltop. Yeah. Okay, but that's a problem. If you take away Gregory and you put Jesus in charge. Also, the problem with Jesus, in my opinion, was he was a leader definitely, but there's just characters that are more useful on the field. Like, you have to understand, in the comics, Rick becomes the leader of Alexandria, but at that point, Rick is having a cane. Rick is missing an arm. He's an old dude. So who would you say? Okay, so and so we said about Merle was a bad guy. Who would you say was the unsung hero of the first season? Yeah, because in the first season, I have to agree with. On the first season, no, it's not only about the fact that it comes true. It's the fact that he's on the outs. He doesn't like the group. The only person he cared about is basically gone. Trifina says hi. Friends of Storm are my friends. Daryl was also the odd one out because you didn't know how reliable he was. And that's a problem. Ricky joins the group, and then technically speaking, he sees Shane. He's like, okay, well, that's my partner. We got a group of how many people there was? Let's say 15. You have to look around, and you're like, okay, well, how many people can I use? So Glenn, super good, but is he a fighter? Will he save shit? I don't know. And the problem with Glenn in the first season, I love Glenn. I'm a guy on that hill. But the problem with him is that he comes through in Atlanta so much. He's gonna save Rick. But then the first thing he does when he leaves Atlanta is he drives his porch car with an alarm that brings attention of the zombies. So you did something really good, but then you fucked it up. Why would you say Daryl? Okay, so you would say Daryl more than Glenn? Well, the only reason he wanted to pick up kills was. It's tough because you see Daryl, but you also see the lifestyle they push. Daryl was made to be a warrior. He wasn't a warrior by choice. Glenn was just lazy. That's why he knew the shortcuts. And I love that she said at season 2 he finished, because technically speaking, what happened is goes to the pharmacy. Maggie almost get killed, and he starts being like, "Yo, I have to protect my people." The problem with Glenn also was like, dude, there's time where he says, "I have to protect myself," and there's time where he was tired of being the. So what do you feel about the whole power dynamic of Glenn?
Well, I don't think it was bad, but I think it was always him. I think it was always him. Of course he wasn't, because he wasn't raised that way versus Dale, who had to defend himself. What would you say is the highlights of Rick as a leader versus the downfall of Rick as a leader? Yes. Yes. Well, the whole speech with the fucking, which was beautiful, the whole speech at the hilltop. No, the whole speech at Sanctuary when he tells Negan is like, hey, when they come in 10, we're gonna come the easy way or the hard way. He had people behind him. And even though you had freaking the kingdom, you had Hilltop, who was the leader? It was Rick. So what would you say is his downfall as a leader? Yeah. But you see, but you see in the comics, his right hand man. Yeah, but you see, in the comics, it's Tyrese that tells him, dude, are you good? And the only person he trusts is Tyrese. Would you say that, how would you say Rick saw Tyrese after just losing Shane? Do you think there was something in common, or they say, no, it's two different characters? Because there's a possibility, so like in a relationship, like a rebound. The guy just lost Shane, so he was looking for someone to kind of take the place of right hand. Yes. But at the same time, it's beautiful what you just said, because you said that Rick had a breakdown after Lori died, right? But I don't think Rick was as bad as Shane. See, they're telling us Shane was in charge for how long? For 20 days, maybe. You know? Rick was in charge for how long after that? A week or two? No, in between Shane dying and in between Lori dying. How much time was that? You think that much? I don't think so. Okay. I can agree with that. I can agree, because Shane lost it, but Shane had reason to lose it. And yes, we can talk about how his best friend came back, he was losing everything, but there's also a guilt, because there's a part. Okay, so people say, oh, Shane was an asshole because of Lori. There's a place where Shane makes sure that Rick isn't dead, right? Then Rick came back with a camp with him. The whole thing with Lori never exists. The whole thing with losing Carl never happens. And he's a stable dude. Am I saying he's gonna be stable for the rest of the show? I'm not saying that. Okay, so that's actually a good question. The whole thing with the farm, the whole thing with the farm. Do you think it was a accumulation of things, or do you think that was Shane normal behavior? Yes, I think it's a great thing that you asked for the governor, because the governor was a bad guy. The way he did it for Woodbury. Like the whole thing with the army, he did it for Woodbury. He did it for himself. He didn't do it. You know. And you see, yeah, you see, you talk about how Shane lost after, Rick lost after, Lori died. The governor's daughter died. So a very similar scenario. You know, so that changed him too. But the governor, would you say, okay, so what would you say is your top 3 villains? Because a lot of people are shitting on Alpha, but technically speaking, Alpha method was working. Oh, Janice. I don't know if I agree with that, because Janice never felt like a leader. She always felt like a manager versus a owner. Yeah, but you see, we got so little of the trash people, it's hard to read them. And at the same time, Janice felt like she was serving Negan, which was true. But then after that's what you see. You saw that she was serving the CRM, which is the Commonwealth. What do you think about the whole Commonwealth? You think it was a good thing or no? Okay, so the Commonwealth are basically people that, you know, there's a person that says, hey, we got some book to teach you how to survive. We got knowledge. But the Commonwealth problem is a bunch of rich people. Okay, so the Commonwealth problem is Alexandria 2.0. So when Rick and the crew shows up, Alexandria is good. They got food aplenty, they got solar panel. Nothing is going to stop them. However, take that away, they're all dead. They weren't survivor. Like, I have to say, Rick Group was the biggest survivor, because they've been through so much. So, do you think Rick is the reason they got that far, or no? Yeah, but Daryl was not a leader.
Okay. You could lead by example and kind of do like a hive mind, kind of like you said. So what about Terminus? Because Terminus is something we didn't talk about. Do you think it played? The worst thing is when he saw Slim Shady, the character with the watch, and he's basically getting captured, and he was supposed to meet Rick, and he hasn't shown up, and then you realize that he got captured. How do you feel about that? How do you feel about that? Because you have, yes. Yep. But my issue is my personal belief is that the people in charge of Terminus wasn't the people in charge of Terminus to begin with. It's like a group of guerrilla that took over. So what would you say? Okay, so you would say in the second season, who was your MVP? Like your top 3 characters? Because I'm gonna be honest, I'm gonna be an asshole, but when they got the what was it called? The bunker? Do you remember the doctor that says, "Hey, this is why they're sick"? No, just to finish the first one, the first scene, the first series, when it ends, a lot of people are commit that's unliving themselves. I didn't care for. I didn't think they were adding much. I didn't care for. So in your second season, who's your favorite? And also, who would say had a nicer growth between Morgan, between what's her name? The mom of Sophia, Carol. Who would you say had a better? No. I'm talking end shows, end of the show. Did you buy it? Why she became a badass or no? Yes. And I don't. Yes, but I'm not sure if that's the nucleus because I didn't see much of a change between season 2 Carol and season 3 Carol. I started seeing a change when the wolf shows up. You remember the wolf? That was a big thing for Carol. What about Maggie? What do you think her character became? I think Glenn needed to die for her to come out of her shell because Glenn was very protective. How do you feel about the relationship between Urshel and Glenn? I loved it. But at the same time, you can kind of what were you talking about? Walking Dead. Yeah, I'm so sorry guys, I'm cleaning. So a lot of people would say that Urshel was somewhat like acting differently because Glenn was racist. No, Glenn was Chinese or Korean. But I think that at the same time, Glenn doesn't inspire me. You have little zombie outside. You have a choice between somebody like Rick. It's like Glenn, I'm gonna go for something like Rick because you're gonna be able to take care of her. It's a different mindset, you know? And at the same time, Urshel just had lost his 2 sons. You know? So that was tough. But Urshel was a beautiful character though. Urshel over Dell, I'm sorry. Urshel over Dell. Oh, I was trying to send you some gifts, bro. Urshel over Dell for sure. Who would you say, Dell or Urshel? Was he more useful? Dude, and you see, this is crazy because in my book, him and Daryl, that is so cool. When it's Optimus Prime, well, that's fucking nice, dude. We don't see it well. Give me a sec. So I would say Daryl. Look at this. Ooh, dude, that's so fucking nice, bro. That is so fucking nice. Please do. Oh yeah. Wait, this one I don't know who that is. Okay. Ooh, I fuck with Gundam now. That is so cool. What is your relationship with Gundam? Are you more of a Gundam guy or a Transformer guy? I have to say, there are some series, the Ninja Turtle. I have to say some series like the Gundam Seed. The movie was phenomenal. Okay, I see you. Nice collection over there. Nice collection. What was your favorite Gundam series? Gundam Seed was amazing. With the with Akira. Yeah, and you had the freedom, and you had the I don't remember. You had the freedom and justice.
And it was basically the strongest. Yo, I love that you have your own man cave. I love that you have your own man cave. Are we surviving the apocalypse in there or no? Okay, please don't. Please don't. Well, yeah, it's just that I heard one of them this morning. I heard it. I wouldn't do it. But you know what? Fuck it. Let's do it. You only live once. Okay. Show the class. Show the class. You switch the direction. Holy. Nice, nice. You do? Go ahead. Oh, I got a warning. I'm joking. I'm joking. I'm joking. Dude, show us that. That's so fucking nice. Mm. Mm. What would you say is the what would you say is the pros of Wakasashi? What would you say are the pros of Wakasashi versus the normal katana? Please do say so. Okay. Would you say it's bigger than a oh? Show it higher because we don't to the end. Yeah, it's a much smaller. Wakasashi, wasn't that the a second-hand weapon that you used to block? Uh-huh. Wow, dude. It was meant to survive. Would you say it's a hard thing to maintain? It's some beautiful stuff, bro. Good for you. That's some beautiful stuff. You're good, bro. You take care of shit, you know? That's also important. Okay, so what is your go-to first move in the apocalypse? Okay, first one that's not ready. Yeah. Mm. Okay. Mm. No, you're right. A mom gonna have a need for formula. Something as stupid as a asthma pump. What about the formula? People will not think about formula, but what if it's a woman with a small baby? When Judas was born, did you live straws? Live straw is a very good thing. You remember you saw the ads for it can filter the water. Good. Live straw. Go to the left. Go to the left. Go left and higher. There you go. Perfect. How much it weighs? That's important too. So what's your opinion on things like EMR? Is that a good thing or no? On EMR. No, I'm so sorry. MRE. What is the one for military? Military. What is it? The one? Yeah. Was it good? Because I don't know, bro. I don't know because I'll have like one, and that takes a lot of space, right? But it's only for one day. These bad boys. So you have these bad boys. You see correctly? But if you look at the size of it, I can't carry more than 10 in the bag. Yes. Especially us in Canada with the winter, you gotta take. Well, what you could do. Yeah, it's there's stuff that you don't think about. Like for example, there's just little patches that you can put. Little patches. We talk about outdoors boys. You have those. A little patches you put, you crack it, and then you do it like that. There's a bunch of meal now that you can actually like. I thought I got, bro. It's a meal. You got a straw. You pull on the straw and it cooks. Have you seen those? What's up, Nosebud? How are you? So okay, so army knife or a katana? Yes.
I'm good, dude. Can't complain. I'm super good. Thanks for asking, bro. Storm Shadow, Nose Buzz, Storm Shadow. So crazy Russian actor, right? With Russia, I feel like a lot of people have bunkers though. The mentality is a bit different. You know? So what is okay, so what is the do's and don'ts of a bunker? Okay, I got a question for you. What are you talking about, boys? So we're talking about because me and Storm we have a lot of the comments and interests. We were talking about Walking Dead, now we're switching on to survival. So about the do's and don'ts of survival. Now I got a good question for you, bro. So you have one of your friends, right? And it's not one of your best friends, but one of your friends, right? And you're in a bunker and you're ready. It's not your family, right? You know this guy for a bit. So you're talking about don't get bored. At two people you won't get bored, right? But then you separate the ration by two. Would you do it or not? Okay. Because it's also, for example, talk about Fallout, right? Did you know the game Fallout? You know the game Fallout? All you need is a bad seed and a vault, and that's it. Okay, so what do you say the biggest fuck you for pre-made? Because you know what? I have to admit, the greenhouse was a great choice. Oh, so what's important to mention is Maggie's reaction. So Maggie in the comic, to realizing that Gregory was still working with Negan, was still hung. And the show is to banish him. So what would you say is the better choice here? No. Gregory. When she realized that Gregory was still working with Negan, in the comic, she hung him, and in the show, they banned him. Also, well, my question to you, which is a big question, is you see Daryl in season like 10 or 11, he has a dog. Why don't they have more dogs? Seems like a useful thing. Well, that's first season. That's different. The knowledge you had back then with the knowledge you had is insane. Like, and you know, the craziest thing is when you saw a blacksmith and you think, oh, blacksmith is a dying profession. But how useful was it? Carl in the comics, Carl. Yeah, but Carl in the comic is role what he wants to do later in life is become a blacksmith. You remember that? You didn't read it yet. Okay, I'm sorry. So basically, long story. It's not a spoiler. I promise. Okay, it's not a spoiler. I promise. So basically, what happened is, so they get to a point where you saw where Jesus says, "You guys are stupid. You think you're alone. There's multiple community." So now what they do is they work together to establish trade routes. That's after Negan. So what they do is they establish trade routes, and people are starting to find jobs for the afterlife because after Negan, there's not a lot of problems, right? So then what happened is Carl see that the Hilltop has a blacksmith, and he asked his father, "Please, can I go study under him?" And Rick says yes. So what would you think about Alpha? Do you think that she was a good villain or not? Because the problem with Alpha is she's after Negan. You can't beat Negan though. Okay, so basically the way Alpha works is she know how the dead okay, so basically it's a complex story. So what she does is she analyzes the zombies and she'll make mask and skin out of them. So what they're doing is called the Whisperer. So they're people. It's not the zombie, it's the Whisperer in the zombie. And what they do is they know how they work, so they're able to push herbs in a certain spots, certain direction. But again, you're dependent on a so I know you know Borderland. You know Borderland. Do you know Borderland? It's not a face, it's a game. The Borderland series. This shit, bro. This shit. This doesn't tell you shit? Yes. So you know Borderland, right? Okay, well, no. I'm sorry, dude. Borderland and the third one, they're saying like, look, dude, the only resources we have aplenty is psychos. So if you can use them, you do them. But there comes to a point where you can kind of compare Walking Dead to the Mad Max, right? Because it's kind of the same thing. Would you say Mad Max did it? Yeah.
What was your opinion on Mad Max? Was it good? I didn't get into it. Yeah, but I feel like with Tom Hardy, I'm more likely to watch a newer movie than the older one for Tom Hardy. What do you think about the whole thing with Mel Gibson, the whole lynching, the whole drama? Well, this is a pretty oh, that was 15 years ago. So basically, he did the Passion of Christ, right? And in the Passion of Christ, he was talking about how the Jews betrayed Jesus. So this movie was seen as anti-Semitic. Yeah, but the problem, yeah, but the problem is the version of the Bible, and the version of the Torah, the version of the Quran, there's a version of the Hinduism, how they view it. So, you know, religion is a tough subject, bro. It's a tough subject. So did you think about the casting that you would like to see in DC? Because you know what, with Marvel, because last time we were talking about William Dafoe as Joker, we were talking about who could play Robin. Because the problem with Marvel, in my opinion, is there's so many movies of Marvel that most characters you care about have already been played. You know who surprised me? Paul Rudd as Ant-Man. I didn't buy it, but then I watched him and it was like, okay, well, this is a good cast. Sorry. Would you have seen him? Okay, so okay, but before they put him there, would you have chosen him as an actor for the role or not? That's what I'm trying to say. Now, who should have already been in the movie? Because what I like about what you said last time is, oh, fucking what's his name? What's his name? The ex of Jennifer Lopez, Ben Affleck. You saw him as an older Bruce, which is good. But you also saw a George Clooney could have done a good job, but George Clooney had already been Batman, or he was 007. No, no. So my problem, I'm gonna be completely honest. I personally find comics to be very intimidating because I don't know where to start. They're multiverse, but there is some. So, for example, you take a show as Teen Titans, right? But it has so much meaning to it. So the birth of Starfire, Raven being the daughter of Mephistos. You take Robin being Robin having his crisis of, dude, I am the apprentice of Batman, but Batman is not around. I have to take care of shit. And then you take it up a notch because you go Young Justice, which is a very much similar show, but a lot more mature. But still in the DC verse. You see, Avenger, they didn't do that. Avenger, they didn't do the Young Marvel. They didn't do the Young Avenger. DC went there, though. Who was your favorite in Teen Titans? Cyborg? Beast Boy? I mean, Beast... Yeah, but you talk about Teen Titans Go, which is what I'm talking to about. With the Teen Titans Robin was the most serious, but I felt like that made him kind of part of the... kind of pushed him out of the group. Who was strongest, Starfire or Raven? Do you see? Did you wait? Wasn't there? I think it was Red Robin, but there's a show where basically one of the Robins and Starfire end up together. I like that you're snacking on. I think I like that you're using a Bowie knife to snack on. Oh, okay. So my vision is not good. There you go. What would you say is a perfect knife for zombies? Because the Karambit could do a really good job. Nice. Okay, well, big difference. What do you think about Karambit? Okay, what would you say is the perfect knife for zombies? Because the problem with knife is you have to maintain them. Machete? Why would you say machete? Mm-hmm. Uh-huh. So I hate to do this to you, bro. I love you, bro. You're like a brother. You're a good friend of mine. But I hate to do this to you, bro. But you're not the cool guy here, okay? I think you're gonna have to simmer down because I frankly had enough. Okay? I frankly had enough. A little bit of a sword. Not the best sword on Amazon, of course. So what would be the hole for? For reals? Uh-huh. And what about this? What is this used for?
also, I do like the fact that there's throwing knives to be had here. But I honestly, in the zombie apocalypse, I don't know how useful it would be. Okay. Oh, for real. That's what I was asking. You remember I asking you what you have in your thing? And I'm gonna be dumb, but a can of food. Doesn't matter what can. A can of food is also super useful because you can throw a can and make some noise. You also have this, which is much smaller. Much smaller. That's a lot better, you'd say? Oh, for reals. Okay, good. Why would you say that one over the other one? Yeah, the whole... For reals. I also have... This is... No, I never played Call of Duty. I also have a bow. I also have a bow. Probably it's a fucking mess. I'm gonna have to go through, by the way. I gotta go and get my, there you go. Ooh. I gotta go and get my phone fixed. And this apartment is, I live in 1.5, right? So even though it's cleaner, it's still too small. And I have a lot of stuff, so it always feels like it's not clean, but it's just cool. We have a bow. What would you go for? You would go for a bow, you would go for a arbalete. What is it called in English? A crossbow. No, why? Why would you go for a compound? Do you see here? What is that? Freaking arrows. Nuts, yes. And again, you bought this out of freaking Amazon. Which is kind of good, right? What's the difference? A compound bow, why do you say it's so good? Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Next Sunday when we're here together, can you help me build that shit? Nice. Because I didn't even try it. And yes, I bought this if there was a zombie apocalypse. Okay, I'm not ashamed to say it. Okay. I'm not even joking. Because dude, I was realizing how much. For example, during the pandemic, I was realizing how much how dependent I am. Would you buy a lot of books? No. Not survival. Just to read, just so you don't get bored. Okay. Because reading is, you can actually write your own thing. Okay, so you have YouTube. Just I'll send you a DM. Just add in book. The first book is like 2 hours. So I have to warn you. The book is good. However, at the end it does get misogynistic. So the problem with the series is the first book is perfection. It's a diary of what you need, what you're doing. Hey, this broke. Hey, this guy got killed. This is how he got killed. At the end, there's kind of like a god complex. This guy, oh my god, he's the chosen one. He's gonna save us all. You know, the whole series is 50 hours. Is it interesting? It's interesting, but only if you care about zombies. And if you look at a show like Walking Dead, so what would you say is the main attraction of Walking Dead? The zombies, the people, or... Because I would say moral choices, but then that's not the same for everybody else. Yeah, but at the same time, see, my problem with also that is, you don't know how it is other places. There's countries that are more militarized. You see countries that are less, and I don't feel like every single place would have a Negan. I don't feel like every single place would have a governor. You know? Well, yeah, look at Philippines. Yeah, Alaskan and Bush people. Yep. Yes. Yeah, but you're talking about off-grid. Us Canadians, I don't think we have the same knowledge, we have the same importance of community. What's the problem? So there would be a guy like Negan, possible. There would be a guy like the governor, possible. You know? Bubbles. Cyrus. No. Where are you at? I thought you were Canadian also.
Would you say South Carolina has this community feeling or not? Because I heard Texan, you're super nice. Okay. Are you Texan? Okay. Yeah, because there's a whole... Okay, good. Yeah, because there's a whole Southern hospitality, you know, all that stuff, all that jazz. How so? Okay. Wow. Yeah, but you see, that's the thing. I saw this guy. You know him. He's a fucking swamp guy. And he says ça c'est bon. He speaks French. I was a Louisiana. There you go. There you fucking go. I knew it, and I was surprised by that. I was like, what the fuck? That's French. And my first thought. You're joking. Oh, no, a secondary language. Okay. Yeah. But I would feel like there's more people speaking Spanish in America. So maybe, yeah. So you would go for Spanish. Yeah. Te habla mucho bien? Muy bien. I didn't know you spoke Spanish. That's crazy good. What is your dream language to learn? What is your dream language to learn? Oh yeah, huh? I would. Okay, yeah, but you know PewDiePie. He lives in Japan now. He said learning how to talk Japanese is easy compared to learning how to write Japanese. That's hard. Oh fuck! Forget about it. But he would say to speak it is kind of nice. I would have always chosen Italy to learn, but I gotta say Russian is growing on me. Yeah, of course. Mm-mm. Yes, you possibly are too. What is the language that you're least interested in? Yes. I would go Mandarin because it's the hardest language to learn, and you're like, how many people get to go through that ordeal? Hmm. That's gonna be another subject that we're gonna have to talk about. A lot of people. Okay, so this is kind of crazy, right? Do you know John Cena? He's been exposing non-voluntarily the impact of certain countries. So John Cena being one of the biggest wrestler, one of the most influential person, he's been seen at a lot of events. So in India, a lot of people that are rich are having parties, and John Cena is often seen there. And you don't think John Cena would work there? John Cena speaks fluent. I'm gonna be honest. I don't know if it's Chinese or Mandarin. But it's one of those two. Because he sees the impact those countries are gonna have on social media. Sooner rather than later. So, for example, there is this whole social media things where if the power in charge was to be, because right now the power in charge is English, no question about it. But there is a time and space where English will not be the business language anymore. So, what would you think is the next business language? Because I mean, it's coming, bro. It's coming. I would go. My first thought would be Chinese, or because they just have this huge workforce, but they also have this huge power in creating things. So since all of our items are from China, a lot of what we have is from China. All they had to do would be to raise their price, and since they got a monopoly of the item sold in American and Canadian markets, then them raising the price would still be. And all you have to do is raise the price a little bit, because what you have to understand is they're selling for a lot less, but their cost of production are a lot less, and there's not much of a market up, right, or markup in the market. So all you have to do is do a little bit, and they're still making a profit. And it's not so much about how much you sell; it's how much profit you have. So the whole thing about Bitcoin was a scheme. So Bitcoin, why was it so much of a scheme? Was because people had literal access to cash, right? However, very, very important business people, very rich people, would have Bitcoins. And the reason as to why Bitcoin got so expensive is because there were so many in circulation. So Bitcoin is this weird thing where it has value when it's usable, right? But then what? Well, yes. It's based on it's
Yes, it's based on fate, but it's also based on how much we talk about it. So because we talk about it, we raise interest, not in the value of the coin, but in the coin itself. And because we raise interest in the coin itself, then more people are believing, like I said, with fate, that it has a value. So you give value based on fate. But then you look at all the meme coin that are doing the same thing. Now, one of the bigger problem is a pump and dump. And the pump and dump is a lower scale of, you know what's a pump and dump? So that's a lower scale of Bitcoin and what happened with Bitcoins. Everybody was doing them. They were doing a coin, and then the person that was presenting it said, "Hey, buy. There's a lot of values." The person that was presenting it as a 51% of the entire meme coin base. So the 51%, they owed a major share. When they decided to sell it, they said at a higher price. And what she's talking about is so crazy because you talk about the fake coin, which is basically a value of 0. You can put a value of $1,000 on it. It's scary, bro. It's scary. It's scary. Oh, did you get into the Bitcoin and stuff or no? Mm. Yeah, yeah. Yeah, yeah, I got you. I mm. No, I feel you. The craziest the craziest thing is, like, you saw, no, it's lower than it was though. I don't care. It's lower. It must be 6,000 a pop, something like that. Mm. At how much a share? Well, yeah, but the problem that I had was a lot of people were investing, but so many people didn't have a thought on how to harvest it. Yeah, but you see, there's machine, and I swear to God, there's a machine that exists, a simple machine. Don't ask me how to run, don't ask me what it is, but it's made to mine bitcoins. You saw it. It's a small display, right? I think that's where the money is. Yeah, but the thing is, I got a lot of friends that are saying, "Oh, I can mine Bitcoin," but it's very energy consuming. Yes? Why is that? Whoa, wait. So you can have a bigger usage and it will cost you more. If it makes sense. Mm-hmm. Yes. Yes. Yeah. 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 Yes. Absolutely. Well, you can do something simple. You can do like a fan and a cube of ice. You could technically do that. Yeah, I get you. I get you. Okay. Okay. Yeah, because you see now, and it's gonna sound stupid, but you see right now, look what we're doing. I got 4 phones. I got another one yesterday. They're all running this program, which is a game, right? But this plays 12 hours a day. So I would, if I had, I would love to create like something where you have a game like this that's just mine. Because technically speaking, so what they're talking about is, okay, I'm gonna show you. It's dumb shit. But think about for like that. Okay, so it's basically this. So you got a tower defense. Long story short, you're deleting, you're upgrading your tower, but it's just running. This could be a Bitcoin mining. And it's super simple game. So what we're talking about is there's a possibility to create a game that is that. Now, the game that exists that are there, if you post it on YouTube, because I did, they're gonna flag it as scam and fraud. So I had like a game, Bitcoin Miner. Not it's complex, dude. Not right now. Not right now. Okay, so right now, this is what we're doing, right? There's game, there's no value to it. It's just for fun, okay? It's just for fun. But it could be a value tag. So again, at Bitcoin Miner, what you're technically doing is you're technically doing mining. Now, the cool thing with Bitcoin Miner is what you're mining in a electronic cash, right? The cash pool. So you're not always getting Bitcoin. You're getting Ethereum. You're getting some Dogecoin. You're getting some different. Yes. So what you do with that is you see at the end of the day and you see, okay, well, I have this amount, this amount, this amount, this amount. What you do is you do a Kraken wallet, which is a place where you can keep cryptocurrency. And then what you do is you see the value of every single per day. But then when you do it on YouTube, they say it's a scam. Did you hear about Atlas? Well, you see Atlas Earth. Atlas Earth. Have you heard of Atlas Earth? Because Atlas Earth is a place where you'll get a plot of land,
right? Anybody that has this application, when they'll go on your plot of land, it will mine Bitcoin from their application. So then you have a parcel that's worth, but it's worth so little, it's worth 0.0000019 out of a penny. So the problem with Ethereum and game like that is it's really hard to pinpoint if it's really working, because the value of the money that you're getting is so little that you're like, okay, well, I don't see a real value of it. And by the time that you reach, yeah, but it kind of sucks in a way, because you're literally in a position where you could mine Bitcoin. And I don't think everybody's going to be doing this, going to be rich. But at the same time, you would put value of Bitcoins by doing this, because you're basically mining it more. And the more it exists, the more we talked about the faith system. And it works, right? So yeah, it would work. But then at the same time, it's kind of a complex system, because you're basically saying like, hey, it's a system that exists that's based on faith, but the people that are making a profit out of it are very small, very low. So in a situation where it's a non-accessible market who has a market share of its holders. So absolutely. That's a great way. You know Logan Paul? Logan Paul. Okay, so basically what he did was he started really getting into Pokemon cards. And buying and selling. That was a way to launder cash. So now what he's doing is he's doing a new program, which is a scam, by the way. That guaranteed scam. What he's doing is he has this card, right, which is called a Pokemon Illustrator. The value of the card is at 5 million, right? So now what he's doing is he's selling online a share of that. Yeah. That's crazy. So holding a share like a timeshare for a office in, I don't know, Florida, but it wouldn't be. But you talked. Yeah, physical. But then at the same time, it's so weird that you talk about that, because I see the value of being a collector, but there's so many things that I don't see. So for example, we're talking about Pokemon. So the reason why I'm talking about Pokemon is possibly one of the most known and the most there's so many examples of it that you can actually do. You can actually check. So with Pokemon, you would basically have so many things. For example, you would have sheets of cards. Sheets. You saw this, right? Would you own one of them? I just don't see the value. I see the value in one card. I see the value in misprints. I don't see the value in a I got into Magic last week. Swear to God. What is your biggest card? I don't see it. Wait a second. I'm gonna put you major. Because I don't see shit. Yeah. That's not your card. I can tell. Are you fucking kidding with me, dude? Fuck you. Go fuck yourself. There's no, dude. You're fucking kidding me. No. You don't understand. I bought 2 packs of cards. That's the only thing I own. If you look at it, what do you have? Oh, the only thing that I have is Final Fantasy. Look at this. So what is that? Okay, and what do you have here? That's the only thing that I own. But I own the pre-con deck. So you gotta tell us about the cards. You gotta tell us about the value. Damn. Fat Chocobo. Super nice. Yeah. Because is it considered a misprint? Actually fucking nice. Gladius. Giga. I have this one. I have the Darwin Castle. Ace Magic. That's so cool. That is so cool. There's this. There's another one. One of the lands was super expensive. This Black Lotus. Shit. Have you seen the whole Post Malone thing? But it's so. No. Post Malone got better than that. This is a beautiful one. Post Malone got the one ring. Wow, look at the exit. It's a fucking nice card, bro. Fucking nice card. So this is Qual from Final Fantasy VIII. Waka.
Oh, Prompto, dude. That's so cool. That's so cool. To compete. Look at another. There's no corner. Yes. It's a nice one. Super nice card. Kinoa from the 9. You see, you're gonna remake the remake the 9. So if you were to sell that card right now, it would have more values because they're remaking the 9 game. Yeah. Red 13. Red is a nice character. Blitzball from the 10th, yes. Vaughn, I fucking love Vaughn. Dude, so there was a set of cards they released. Fucking nice. No, dude, I'm telling you right now, some of the cards, bro, they're fucking art pieces. I tell you right now, dude. Wow. This is... Holy shit, this is from the game itself. It's a screenshot from the game itself. That's beautiful, bro. What the fuck? Squall Seed, Missionary. Yeah, some of those are fucking art piece. What would you say is your nicest, your best looking card? Yes. Yes. But now, I hope they never use AI, because AI will fuck it up. Well, listen, Pokemon Yu-Gi-Oh! Also have the Masamune. Yeah, it's a beautiful card. It's Masamune. Not Masamune. Okay, okay, alright. Okay. This is so cool. Well, yeah, you look at fucking One Piece, you look at Shaman King, they did the same. I got you get you into animes, bro. For reals. Nice. Well, I'm gonna have to go soon because I have to leave to get my phone fixed. So there was this Galbez is fucking nice. Final Fantasy IV was amazing. What was your... Yeah, 8 was underrated. 8's underrated though. Yep. G Ifrit. Wow, beautiful, dude. Is it your favorite summon or is Bahamut? If it's your favorite. The buses were nice. So my favorite Final Fantasy would have to be the 15th, but they rushed through it, so it wasn't done properly. Beautiful, dude. Fucking beautiful. So what happened is they released a... Oh, look at Ash. Dude, the Warrior Sword, you had it. You have a lot of it, and Red Mage wrap here, nice. Actually, we have it. This one, you have it in non-holographic, so this is kind of cool that you have holographic on this one. Nice. So there was this set of card, right? There was a set of card which is... You had a couple in the pack before. You had a... Wow. Really gorgeous. You were saying I had no idea what? No, so okay, so the problem with Magic, in my opinion, is I bought it for... Okay, so this is the truth, okay? I bought it because I wanted to make videos, right? And then I talked to my cousin. My cousin is really into it. And I felt like I wanted to try playing it. Wow, look at the beautiful card, bro. And that's why I bought for reals. Ooh, I don't have any of those. That's beautiful. Yeah, so my cousin got me into it, but it's been a month, not even. It's been like a couple of weeks. We started playing... My first game was on the 25th. Vince is a cool character. There's just a was a good game, too. I have Dragon Lance. Yes, sir. Behemoth. Skull, you have it double. Yes. White Mage I have, but not holographic, which is great. Very gorgeous. Sephiroth. The one and only. 44 out of 53. So there was a set of card, right, for Lord of the Ring, and in this card there was another. There was one card called the Ring. Master Zondis. I have Zondis, but not Master. Beautiful, bro. Excalibur 2. This is so cool. Ignis. Beautiful from Final Fantasy 15. You have a couple double. Wow. I prefer this one. Me too. Better than the last one. So yeah, so the Lord of the Ring, they had this one card which is called Shiva. I don't know, Genova. They had this one card called the Ring, and it was sold for $3 million. Swear to God. But it was the only card. Yes, there was a card called the Ring. Wandering Minstrel. Wow. And with Post Malone, he was like, dude, I'm gonna buy these cards. So he sold it for $3 million. But it's one card, they will never do it again.
Another pack, baby. Well, let's keep it for next time because I have to go. But hey, lovely to talk to you. We'll be back, guys. I want to say thank you to people that came. Oh, I did the wrong thing. What did I do? I did stuff again. Okay, so that's good. That's good. So guys, before we go, please follow Storm Shadow. Where can we find you? Awesome. So what we're gonna do is almost every single Sunday, except if he has something or if I have something, we'll do like a nerd talk. So what the plan is to have a couple of days of the week, because we're live every single day, to have guests like that, right? So I'm gonna go, but before we go, I want to say thank you to Kiev, to Storm Shadow. I want to say thank you to it was a bunch of people. Who else do we have? You remember? Trash Panda, which is Nose Buzz. Yes, yes, yes. And guys, it was lovely talking to you, Storm. Super good time. I have to go. Sorry, I wish I could do more, but we have to fix the phone. However, we'll be back. We'll be back tomorrow. Take it easy, my dude. Peace out. Thank you so much, guys, for being here. Guys, remember, please, tomorrow we're doing one. Tomorrow's the 29th, so we'll do one. The 30th, there's no live because on the 31st, what we'll do is we'll do a 8 hours live. So before you go, love you guys. Take it easy. Thank you for watching. I know it's not for everybody, their nerd talk, but I like it. He likes it, and it's fun to talk about. So let's fucking go. Okay, so now we have to go see the phone. Der Sasuke hat. I know what you are, I see the devil more. Live day 82. Guys, we're 13 away. We're 13 away. Don't blink, it's your boy, Click on Culture Show. This is being Wapsa having a wonderful day. Tier 3 of the sword, we got 94. I need 6 more and then we're finished with tier 4. So we'll be able to go to tier 4. This is tier 3. All I need is 5 more wave. We used our smart missile a couple minutes ago. So this is kind of tough. If I can do 2 more, we're good. 2 more. I want to show you because I don't really show it and I don't really see it. This is kind of cool. This is kind of really cool. And 4,500. So we got the milestone. Hell yeah! Excited. Okay, so now good. Good.
OK. Aïe. Oui, papa, hein? Oui, j'ai tenté de faire view, là. Là, il y a une mauvaise nouvelle. Ils ont, dans mon contrat, le coup d'eau, le magasin coup d'eau qui est responsable de moi, c'est le magasin La Salle à Carrefour-Grignon. Fait que j'y vais, là, je vais là-bas. Ouais, parce que, OK, parce que, non, parce que quand ça arrive, l'affaire qu'il aurait fallu que je fasse, ça, c'est ma faute. Ça, c'est qu'il aurait fallu que je fasse. Il aurait fallu que, attends, il aurait fallu, qu'est-ce que je fasse, c'est qu'il aurait fallu que j'appelle avant, demander information. Là, il m'aurait dit par rapport à mon contrat que le magasin qui était le mien, c'était La Salle. Si je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé 2-3 fois, t'es sûr que t'avais à bonne place? Fait que je dis, ben oui, j'avais le coup d'eau. Et là, il faut que j'aille chez Angrignon. Ça ferme. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça ferme. C'était moi une seconde, là. T'as raison, j'ai pas pensé à ça. Coup d'eau, Angrignon. Ça ferme à 8h. Je peux pas. Parce que demain, j'ai mon rendez-vous avec maman, puis il faut que j'aille à la dentiste en urgence. Ouais, j'ai mangé. Tu veux pas que tu vas capoter. J'ai mangé du popcorn. T'as mangé quoi? Du popcorn. Du popcorn, oui, ok. Il y avait un grain de qui n'avait pas bien éclaté. J'ai pas le croquer, j'ai chippé une de mes molaires. Fait que là, j'ai appelé, puis ils vont me servir à la Chine, mais c'est demain, c'est à 2h. Ils vont te servir à la Chine? Oui. Ok. Ouais, c'est trop de choses d'urgence, là. Ça va pas coûter bon. Mais je sais pas, je sais pas parce que la racine est disposée. Oh, ok. Fait que le nerf, il est douloureux, là. Fait qu'il faut que je fasse, c'est que maman va la voir demain vers 10h. Demain, vers 2h, il faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là-bas, puis je serai pas trop retour avant 4h. Ok, on fait que ça va pas. Non. Sinon, ça va aller jusqu'à mardi, mais jusqu'à mardi, là. C'est loin, sans téléphone, là. Là, tu m'appelles avec quoi? Je t'appelle avec une application. Ok. Mais l'application, le problème, là, c'est que c'est pas un numéro à toi. Fait que si quelqu'un paye pour le numéro, il y a la priorité. Ouais, ok, je comprends. Tu comprends? Fait que là, j'ai le téléphone, mais je l'ai pas pour longtemps. Là. Si demain, quelqu'un. Je peux le perdre. Ce soir, je peux le perdre. Demain, je peux le perdre dans 1 mois. Oh, dans un CV, là, tu peux pas mettre dans un CV. Et des fois, il faut que j'aille aujourd'hui, là. Ok. Fait que je vais faire, je vais taper quand je vais être à Grignon. Ok. C'est bon? Je m'excuse pour les problèmes, pas, mais encore une fois, je fais le mieux que je peux, là. Ok. Hey, je suis allé à Fairview. Comment c'est stupide? Fairview, il a fallu qu'il appelle le magasin de La Salle pour voir si c'était moi qui avait c'était la bonne place. Encore une fois, si tu aurais été tôt plus tôt, parce que c'est ça, il y a des choses que tu fais des fois que je comprends pas, là. Je sais pas. Si tu aurais été plus tôt, tu aurais fait la dernière minute. Encore une fois. Ouais. Papa, je te laisse, la TP, c'est là. Ok, bye. Bye. Bonjour. Merci.
I'm in love. Mm-hmm. Why? Fuck, dude. Two, three, 4, 5, 6. Allô? 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 Because we have millions of power. Oui, Stéphane? Oui? Regarde, aujourd'hui, là, les magasins ferment à 5 heures parce que ce soit dimanche. Non, j'ai checké sur Internet. Ben, normalement, c'est fermé à 5 heures. OK? Fuck's sake, c'est tabarnak, I don't know. OK. Oui, papa, hein? Ça ferme à 5 heures, t'es sûr? Ça ferme à 5 heures? Ça ferme à 5 heures. Ça ferme à 5 heures? Fuck you, essaie de niaiser, man. I don't have time to waste with you if it close at 5. Oui, allô? Tu m'entends? Bon, mais ça va à 5 heures, regarde, on n'a pas le choix, là. Je vais à Maxi dans 20 minutes. OK, c'est bon. Si, papa, si tu viens à Maxi, on peut se rendre à Grignon avant 5 heures, mais t'as raison. C'est les fêtes, c'est que l'horaire est différent. Non, Stéphane, ils pourront pas te faire ça en 5 minutes, là. Il faut juste que j'achète une nouvelle carte Sims. Regarde, il était temps de 20. Je vais être là à 35 maximum. Mais ça prend au moins 20 minutes de se rendre là. Papa, s'il te plaît. Stéphane, ça marche pas, Stéphane. Je fais pas demain, j'ai le rendez-vous avec le dentiste chez ma mère. Ben oui, mais tu feras un autre journée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as voulu faire à la dernière minute? Excuse-moi, je suis là-bas depuis 1 heure de l'après-midi, OK? Non, Stéphane, on se rend pas là à la dernière minute. Très, très décevant. Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Bye. Y'a pas de bail qui se donne, là. Fucking douche.
Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Fuck sake, c'est pas bien. Please, pick up, please. Bonjour, ça va bien? Hello, how are you? Good, good, good. I just want to know what time you close. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. God, no time. Oui, bonjour, je m'excuse, c'est encore moi. J'avais une question pour vous. J'ai acheté un téléphone à mon fils pour Noël. Avec. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une carte eSIM avec mon téléphone. Puis ma carte SIM maintenant ne marchait plus. Mais attendez, vous avez fait une eSIM? Non, c'est pas moi, c'est mon fils. Avec votre numéro, mais si vous faites une nouvelle carte SIM avec le même numéro, c'est sûr que là, ça va pas marcher. Okay, so basically what happened is, I don't know how he did it, but the eSIMs, every single one of my calls are transferred on his phone. So I delete the eSIMs, and now my card will not work. I'm confused. You delete an eSIM in his phone and the card in your phone doesn't work? Et voilà. That doesn't really seem to make sense. So maintenant, quand comment j'appelle ça, fuck? Quand je m'en vais pour texter, ils disent insérer une carte SIM. Mais la carte SIM est dedans le téléphone. Non, je comprends, mais c'est sûr que le numéro est plus associé à cette carte SIM. Le truc, c'est que quand vous avez acheté le téléphone, Oui. est-ce que vous avez activé une carte SIM dans le téléphone? Est-ce que vous avez activé votre carte SIM dans le téléphone? Non, ils ont demandé un transfert. Ok, donc c'était un autre numéro de téléphone. C'est le même numéro de téléphone. Ils ont dit, si vous voulez transférer votre carte SIM, si vous voulez cliquer oui. Ok, désolé, je suis un peu confus par. C'est correct. So, il a acheté le téléphone. Quand il est rendu le temps de le setting, ils ont dit, est-ce que vous voulez transférer une carte SIM? J'ai cliqué oui. La carte SIM que j'ai cliqué, c'est la mienne. Fait que là, j'ai délité la carte eSIM. Ouais, non, mais dès qu'il a cliqué, en fait, ça l'a déjà activé, ça a désactivé la vôtre. Fait qu'est-ce que je fais pour la réparer? Donc, ça a enlevé la vôtre. Pardon? Comment je peux la réparer? Vous pouvez soit sur les livres services sur une autre eSIM sur votre téléphone. OK. Ou venir en magasin et on peut vous faire une carte SIM aussi. OK. Puis la carte eSIM, je fais comment sur mon téléphone? C'est sur les livres services. OK. Parce que vraiment, le problème, c'est que vous fermez à 5 puis moi, j'habite loin. Ouais, je comprends ça, mais ça, c'est vraiment nos seuls chefs. On peut parler au service à la clientèle. Ça, c'est pas obligé de mettre ça. Est-ce qu'il y a un service à la clientèle, un numéro? Ouais, je peux vous donner le numéro de téléphone. S'il vous plaît. D'accord, donnez-moi juste une seconde. Prenez votre temps. Oui, donc est-ce que vous êtes prêt à noter? Oui. Donc ça serait le 1833. OK. Mais juste avant, ils vont pas me donner un robot, hein?
Non, non, non. Oui, il y aura un robot au début qui va vous demander anglais ou français. Ok. Et ensuite, ça va vous connecter à quelqu'un. T'es le meilleur, man. Je te jure, t'es le meilleur. C'était un fucking headache, je te jure. 1, 8, 3, 3. Ouais, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 6, 3, 6, 8. 6, 3, 6, 8. C'est avec Kudo, oui? Oui. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Ok, good. Ok. 1, 8, 3, 3, 5, 6, 6, 3, 6, 8. Église. Thanks for calling Kudo Mobile. Pour le service en français, faites le 1. For English, press 2. Appels que nous faisons et que nous recevons peuvent être enregistrés aux fins de formation et d'assurance de la qualité. Nous nous en servons aussi pour créer des offres Kudo à votre intention et mieux vous servir. Bonjour, et j'espère que vous allez bien. Bonjour, Anthony, ça va bien? Oui, ça va très bien, et vous? Ça va bien, merci. Écoute, Anthony, j'appelle avec une petite situation un peu complexe. Ben, on va voir la complexité de... Génial, j'aime ça. J'ai acheté un téléphone à mon fils pour Noël. Quand c'était temps de le setter, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a cliqué sur l'option créer une carte eSIM. D'accord, oui. Là, pour prendre la carte eSIM, il a pris ma carte à moi. Fait que là, j'ai délité sa carte eSIM. Pardon? Mais votre fils n'a pas de ligne ou... Non, je l'ai acheté le téléphone sur Amazon. Ah, d'accord, ok. Fait que là, il a créé une carte eSIMs. Maintenant, je ne fais pas texter, je ne peux pas appeler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai délité la eSIMs à lui. J'ai délité sa eSIMs. Mais le problème maintenant, c'est que mon téléphone, je ne peux pas texter. Je vais essayer de vous guider avec ça. OK. D'accord. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? C'est veuillez insérer une carte SIM. D'accord. Je pense que tout simplement, c'est pas activé. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone? Bien sûr. C'est le 514 Oui. 970 970 39 Oui. 91. 91. Et voilà. Ok. Parce que moi, techniquement, j'ai un forfait, j'ai un contrat. D'accord, oui. Je vois ça. Ok. Donc, si je comprends bien, vous avez la eSIM. Non, j'ai la carte SIM physique. Vous avez la carte SIM physique. Je l'ai, moi. Dans mon téléphone. Mais c'est... Ok. Donc, c'est pour le 3991, c'est ça le problème. Ok, bon. Cher monsieur, je dois parler avec quelqu'un du support technique vu que c'est une carte eSIM effacée parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez transféré votre numéro de téléphone vers une eSIM, vous l'avez converti, mais bon, vous avez effacé la eSIM et pratiquement le numéro il est en sûreté, d'accord, ne vous inquiétez pas, on peut le refaire, mais j'ai pas tous les boutons, d'accord, Ok, pour la eSIM. La vérité, c'est que le téléphone, c'est plus un cas d'urgence. Alors moi, ça me dérangeait pas de partager mon numéro de téléphone avec lui. Mais quand j'ai vraiment vu que, hey, mon téléphone ne marche plus, c'est là que j'ai un peu dit, oh mon Dieu, que j'ai fait. Oui, vous avez très bien fait de nous appeler. Donc, je vais vous mettre en liaison avec l'équipe support. Tout d'abord, je vais me consulter avec eux et après ça, je vais revenir. Merci Antoine. Ok, parfait. Je reviens tout de suite, d'accord? Pas de problème. I'm fucking pissed because I called the wrong number, dude. Proche de Dorval. My God. It's gonna be a long time.
Bonjour.
Non, mais quand tu fais une affaire de même, Max, faut que tu t'assures d'avoir l'argent pour le faire. Fait que, qu'est-ce que tu devrais faire, c'est pas dire aucun cadeau, puis dire que tu fais tirer un cadeau à la fin de la semaine. Puis là, tu vas selon ce que tu as fait la semaine. Fait que faut que tu fasses un profil là-dessus, tu comprends? Mais faut que tu donnes quelque chose. Fait que sur ton profil, tu prends une petite part pour donner quelque chose. Ah, c'est pas pour moi, bien. Je pense que ta façon de faire, ça va très bien comme ça. Mais donner comme ça, tu vas faire la semaine prochaine. Mais bien, c'est passé parce qu'on va y tirer une semaine de plus, c'est tout. Puis s'il y en a pas plus dans la prochaine semaine, ben, on va attendre d'avoir assez de participation. Je l'ai dit des règles. Faut atteindre environ 50 participants. On va faire là maintenant, là. Ben, dès que ça prend un mois, dès que ça prendra un mois, faut bien que je commence quelque part. La semaine, on fait comme ça, c'est normal. C'est pas ça, c'est normal. Pour ça, j'ai demandé, What is... We bet, yo. Il y en a des règles, c'est en bas de 2000 piastres, OK? En bas de 2000 piastres, OK? Une date limite respectable. Salut, Jérémy. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci à vous. Ça va bien, merci. C'est que j'ai parlé avec votre collègue un peu, je vais vous rappeler le problème. Pour Noël, j'ai acheté à mon fils un cellulaire. Là, lui, en le mettant... À votre office, c'est bien? Oui, sur Amazon, j'ai acheté un cellulaire à mon fils. Lui, quand il a fait le startup, le setting, pour le faire, la mise à jour, tout, il a fait copier une carte SIM. Oui. Il a copié ma carte SIM. Maintenant, quand j'ai vu que mon téléphone ne marchait pas, j'ai delete sa carte eSIM. Oui. Maintenant, quand je reviens sur mon téléphone à moi, je reçois les textes de mes amis, du travail et tout, mais je ne reçois pas les textes. Je ne peux pas renvoyer les textes, moi. Je ne peux pas écrire. D'accord, vous avez supprimé la eSIM, c'est bien ça? Oui, 100%. D'accord, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone concerné, s'il vous plaît? Bien sûr, ça va être 54. 54? Oui, 970. 970? 3991. 3991, d'accord. Merci de rester en ligne. Je suis en train de... C'est un compte Koudou, c'est ça? Oui, 100%. D'accord, est-ce que je peux avoir le code NIP, s'il vous plaît? Le code libre du téléphone? Le code NIP du compte Koudou. Ça devrait être à commercial. Ça va être... C'est juste des chiffres. Donnez-moi une petite seconde, je vais vous le trouver. Parce que ça fait longtemps. D'accord. Ça va bien votre journée? Ça va, un petit peu. C'est occupé, hein? Ok. Oui, il y a des appels. Malgré que c'est des jours de fête, il y a toujours des appels. Ok, j'ai trouvé le... Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Login. Parfait. Alors le PIN, ça va être quoi? Ça va être ici, je crois. Ça va être... Ça serait où dans votre site internet? C'est les détails de la facture? Oh, vous prenez la carte SIM, c'est le même. D'accord, c'est ce que je fais. Moi, je demande auprès du code PIN du compte Koudou. Ok. Je vais vous poser d'autres questions, m'assurer que je suis avec la bonne personne. Oui, 100%. Donnez-moi s'il vous plaît votre adresse courriel. Ça va être le BAKINGSTEPH à commercial gmail.com. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 22 janvier 93. Votre adresse postale. Ça va être le 710 26e avenue, H8S 3Y6. D'accord. Donnez-moi s'il vous plaît le IMEI de votre téléphone sur lequel vous avez supprimé la carte ici. C'est quoi le IMEI? Ça serait quoi ça? Le IMEI, c'est le support de la carte SIM. Oh, attendez une seconde, je vais chercher ma clé pour ouvrir la carte. C'est parfait. Ok. J'ai la bidule. C'est pas ça. Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est pas ça. Je connais pas ce qu'on a IMI. J'écoute. Dans les paramètres du téléphone. Mmh. Ensuite, dans Général.
OK, dans une seconde. Parfait, je l'ai ici. Ça va être dans Setting. Ça va être Général. Ensuite, à propos ou bien info. Ou bien about. J'ai l'info ici. About Phone. Vous avez cherché le IMI1? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me dit rajouter la carte Kudo eSIM. Rajouter la carte Kudo eSIM, oui. OK, maintenant c'est à 35%, 41, 47. C'est bon. D'accord. Je pense que ça se fait très bien même. J'ai vu ça, j'ai capoté aujourd'hui, pas de téléphone. J'ai dit, oh, là. OK, Kudo eSIM ready. Laissez votre téléphone, est-ce que vous pouvez émettre des appels? OK, je vais attendre une seconde, je vais essayer. The network. Oh, j'ai trouvé. Écoutez, j'ai Kudo update. OK, regardez. Kudo update, get ready for your Kudo callback is coming. OK. Maintenant, ça me marque new voicemail Kudo. Je vais faire un appel. Oh, OK, c'est parfait, ça marche. D'accord, monsieur. Restez un petit moment, s'il vous plaît, je dois remplir un formulaire. OK. Merci de rester en ligne. Mais pas de plaisir. C'est bon, monsieur. D'autres questions d'autres mots? Non, merci beaucoup. Bonne journée, joyeuse fête, bonne fin d'année. Vous aussi, merci beaucoup. J'étais tellement inquiet, vous me sauvez. Vous n'avez pas aidé, merci infiniment. Je vous sauve quoi? J'ai dit, j'étais tellement inquiet aujourd'hui, vous m'avez sauvé, merci infiniment. Ah, il n'y a pas de souci. Joyeuse fête, prenez soin de vous et bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous voulez que je raccroche? Oui, raccroche. OK. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Bon, it's working, guys. It's working. Woo-hoo-hoo. Oui. Ça marche. JB, on va attendre d'avoir assez de participation. Je l'ai dit déjà. Dude, my phone is working. Woohoo! 50 participants. Ça va faire long maintenant, là. Ben, même si ça prend un mois, puis que ça prendra un mois, faut bien que je commence quelque part. So sorry, Mom. Work was intense. Non, je vais le faire à la semaine, mais il faut que le monde participe. Call me after your shift.
I'll take a promise. Good morning, Steph. Parce que cette semaine. Parce que écoute, quand tu fais une affaire de même, faut que tu ailles une. Si tu veux pas te faire chier là, par les études de l'auto du Québec pis tout, là. Il y en a plus de règles à propos de ça. Oui, il y en a des règles. Oui, il y en a des règles. C'est en bas de 2000$, OK? Le don que tu fais, faut que ce soit en bas de 2000$, OK? Puis il faut qu'il y ait une date limite respectable. Ben, c'est un mois. Ben, tantôt, tu disais une semaine, puis sinon, on va tirer, puis sinon, on va tirer. Un mois, c'est ça. Je savais pas pour la date limite. Faut que tu aies une date respectable. Hey, c'est beau, quand je vais tout canceller mes estis de projets, là. C'est beau. Je n'ai plus jamais rien, cette estie de plateforme. On de merde, man! Je suis tanné, je t'ai écœuré, man! Je fais jamais rien de bon dans la vie de personne, sacrément! Laisse faire, Zach. Ben non, Max, c'est y passe. Ça. Zaki vaut pas la peine. Fais-le ton concours, vieux. Le... Non, je fais plus rien, c'est beau, je vais te redonner ta galaxie, je vais te donner tes affaires. Non, j'ai plus le goût, je t'ai écœuré! Je suis tanné! Il y a toujours de quoi qui marche pas! Tout le temps! Bam, bam. C'est un cadeau aléatoire, tu fais tirer une personne dans une roulette pis tout. Là, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais sur l'ordi, mais c'est ça, sur l'ordi, t'as une roulette, tu disais que tu donnais une nébuleuse, mais... Non. Oui, c'est tout. C'est ici la roulette pour le cadeau sur l'ordi, c'est les noms. Ok, mais si il y a trop de noms pour ta roulette, tu vas faire quoi? Pourquoi tu parles s'il y a trop de noms pour ma roulette? Il y a pas trop... Tu peux pas avoir trop de noms sur une roulette? Bon, ben pourquoi tu me parles de ton autre de roulette avec 12 places? Hey, t'es-tu correct quand t'es pas capable d'écouter quand je parle? C'est les cadeaux qu'il y a écrits là-dessus. Il y a 14 cadeaux différents avec un Grand Prix dans Universe. La roulette sur l'ordinateur, c'est... Ok, mettons que t'as pas l'argent pour envoyer Universe, tu fais quoi? Ben, Big, je l'ai dit, si ça pogne pas beaucoup dans la première semaine, on va attendre une semaine de plus. C'est rien à dire. Non, hein? Il n'y a jamais un commentaire. Non, mais quand tu fais une affaire de même, Max, il faut que tu t'assures d'avoir l'argent pour le faire. Fait que, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est pas dire aucun cadeau puis dire que tu fais tirer un cadeau à la fin de la semaine. Puis là, tu vas selon ce que t'as fait. Hein, salut mon amour! Je suis Mais non, hey, je suis en train de battre avec Charlier toute la soirée. Puis ouais, c'est sûr. Il riait de moi, ben raide. Puis le monde se sont mis à envoyer des virements d'une scène. Mais oui, moi je me suis fait envoyer 90$, j'ai rien demandé à personne. Je reçois des virements, je dis hey, merci, c'est smart pour vrai. Puis qui gagne envoyer bombarder son email d'une scène. C'est carré. Joe MG, envoyez-y une scène. Tout le monde est un seul. Ah, comme ça un virement, Big. Tout le monde, non, man, pas en tout. Marjo, WhatsApp, man. Si quelqu'un veut m'aider, mon email est dans ma bio, il a fait 90$, man. Non, j'ai pas reçu un crise d'événement. Le monde sont. Kevin Trudeau! 10$! 10 cents! Hein? 10 cents, Big, t'es un BS, le gros, j'ai rien à. Moi, j'ai bloqué mon gars qui fait ça, Big. J'ai bloqué pour lui. Mais non, hey, j'étais en train de battre avec Charlier toute la soirée. Puis ouais, c'est sûr. Il riait de moi, ben raide. Puis le monde se sont mis à envoyer des virements d'une scène. Merci, Mary. Bon, allez, impressionnez-moi, gang. Faut on va retourner chanter un bruit. Allez, la gang, on met un petit peu de pep. Merci, Mary. Bon. Bon, allez, impressionnez-moi, gang. Fois 3, on va retourner chanter un bruit, moi. Allez, la gang, on met un petit peu de pep. Merci, Mary. Bon.
Non. Bon, allez, impressionnez-moi, gang. Fois 3, on va me retourner chanter un bruit, moi. Salut. Oh. Allez, la gang, on met un petit peu de pep. Merci, Mary. Non, peux-tu checker? Va checker mon... Va checker mon... Bon, allez, impressionnez-moi, gang. Fois 3, on va me retourner chanter un bruit, moi. Non. Checker mon manteau. On va checker. Allez, la gang, on met un petit peu de Non. pep. Merci, Mary. Non. Bon, allez, impressionnez-moi, gang. Fois 3, on va me retourner chanter un bruit, moi. You're about to watch a mostly unedited phone call with scammers that was originally streamed live. It may have taken place over multiple days or weeks, and some of the context might not make complete sense, but I know those of you who watch my main channel often want to see how the whole story unfolded. Sometimes it's hard to take a 5, 10, even 40-hour scam call and turn it into 1 hour. I hope you enjoy today's video. Many of you have emailed me about how scammers targeted your family using their specific name, social security numbers, address, and personally identifiable information. And for a lot of us, that exact information is available everywhere online due to data breaches or just plain negligence. According to the FTC, every 6 seconds, there's a victim of identity theft. I recently partnered with Aura as a whole suite of tools surrounding identity theft. And when I first signed up, I was honestly surprised how much of my information was already out there. Good. Don't blink, it's your Blaine. Welcome to the show. Because everyone's having a wonderful day on this glorious freaking 28th December 25. Great news. The phone is fixed. Which is great. We'll go to my father's house for pizza, a movie, and some board games. So, excited about this. Let's freaking go. Just if you find your peace of mind. And this time. Pas le timing de fou, toi? Comment vas-tu? Toute une aventure. T'avais raison, j'ai appelé au Grignon de matin. Ah, c'est vrai que Oh shit. aujourd'hui, c'est un dimanche. Je fais ma 5 ans. Moi, mais j'ai dit les fêtes maintenant. Les fêtes, c'était avant le 25. Non, c'est aussi le 26 qui est le Boxing Day. Ouais, on est le 28. Fait que je m'en vais là-bas. Il est 1h. Là, il me pose des questions, là, j'ai pas de questions. Je remonte la création comme de quoi, c'est moi, c'est vraiment moi. Fait que là, il me dit, ben, on vient te rendre c'est pas le problème. Il va à votre succursale. J'ai dit, ok. Là, il me parle d'Argrillon. J'ai dit, ok, je peux me rendre là-bas, il n'y a pas de problème. Il t'a pas dit, mais c'est pas assez grave. Non, prends tout. Fait que là, quand il me parle de ça, là, je suis dit au gars, je dis, c'est correct? C'est ton appareil? Oui, c'est parce que j'ai appuyé sur là-dessus. Défermé. Ça a dû peser sur le bouton. Ça se peut.
Fait que là, je l'appelle, puis là, il me dit, oh, mais regardez, j'ai dit, je peux pas me rendre jusqu'à 5 heures. Il dit, le gars, qu'est-ce qu'il dit? Je me sens mal, je donne le numéro qui est exclusif aux employés. Parce que tu penses pas que j'ai essayé de l'appeler, la face. Non, mais on avait, on avait pas le temps de se rendre. Non, pas tout. Mais, penses-tu que j'ai pas appelé le numéro de service à la clientèle? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il m'envoie les machines, là, il dit, oh, vous faites sur le site internet. Finalement, c'était pas la carte du SIM du tout, là, celle que tu payes pas. Là. Parce que l'autre, là, l'eSIM, c'est pour ceux qui partent en voyage, mais ça, tu payes à tous les mois. Pour la carte. C'est différent. Fait que là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il y a des téléphones que eux, à la place d'avoir. Quand tu achètes un nouveau téléphone, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, ben, tu transfères toute l'information. Bon, mais eux, à cause que le téléphone est mis à jour, ils ont pensé que c'est un nouveau téléphone. Ils ont dit, veux-tu transférer tes informations? Ça voulait aussi dire transférer ta carte de SIM. Ok, techniquement, là, dans le temps, je comprends dans le temps, la carte SIM c'est important, mais maintenant, tout se fait par. Tout se fait des cartes SIM, mais non, ça va être des dossiers fantômes qui vont être sur le téléphone. Et là, c'est ce qu'ils me disent, c'est les cartes SIM, il y a beaucoup de compagnies qui commencent à en défaire parce que c'est des problèmes. Puis, une question qu'ils ont dit, c'est aussi que la fameuse slot pour la carte, oui, ça prend la place. Et la nouvelle mode, c'est des plus petits téléphones possible. Bon. C'est rendu petit, c'est pas trop gros, là, c'est rendu petit. Tu vas tes affaires après ça? On retourne au gros. Quoi? On retourne au gros. Et comment ça va, toi? Oui. Bien? Oui, c'est fallu parce que là, ça s'était proposé pour faire le bouffe, je crois, le 31. OK. Genre, c'est bon. Parce que vu que c'est libre, le cancer, ouais, bon. La fleuriste, elle s'est proposée à petit gars. Je vais y aller. Je vais faire des trucs. Elle dit, on en parle, je vais faire telle affaire. Oui. C'est un petit peu un pourri. C'est ça le pourri? Ben, c'est ça. On met du 40 même chez ma tante Michel. Ah, ouais. Oui, ça faire ça. Je pensais que la proposition attendait. Mais ben, chez mon oncle, c'est la bouffe, là. Je me répète, la petite trempette, là. C'est bien ça. Faut juste faire la chose, c'est déjà qu'ils sont intolérants au lactose. C'est sûr. Mais c'est comme ça, t'es bien aussi. Ah, des petites lagaces, mais là, t'as travaillé avec les efforts? Bon. Moi, c'est fini, quoi? Ben, non, mais ça va rester à mijoter. Ben, c'est pas mal cuit, sauf que les pâtes de cochon, il y a la peau entre les l'os. Et de la chamade. En même temps, c'est la céline aussi. Oui, j'ai mangé mon premier mois avec des noix dans la chamade. Il était tout penché parce que les vis qui tenaient sur le bureau du bois, ouais. Les vis étaient au bas. Mais d'abord, là, si tu cassais le ouais, qu'est-ce qu'il y a tombé? C'est le bois, c'est le bois. C'est le bois, c'est le bois. Non, mais si tu n'y as pas, parce qu'il était gros, ben, ça n'a pas tendance à marcher. Ben oui. Je l'ai arrangé comme une fois. Hey, c'est juste ce meuble-là. Hein? Je l'avais avant de raconter ma mère. Voyons. Je l'avais en 81 ou en 82. Ça me tombe de roche. Vous n'avez pas pris tard pour faire Jessica? Non, c'est pris en 83, puis elle serait née en 84. D'abord, on s'est marié au mois d'août. Attends, on a parlé de Jessica, hein? Ok. Oui. Ok, regarde, ton nom, il y a quelqu'un qui c'est sûr que c'est très différent de la femme qui est enceinte. Ta mère, elle a pas super. Mais elle a-tu le temps de piquer? Oui, parce qu'elle avait déjà 32 ou 34 semaines de fête. Ah bon, j'étais proche de la 36, là, maintenant. Ben, 36, c'est le 9 mois. Non, mais c'est plus que ça, là. C'est 40 semaines, je pense. Ça fait du bruit, 40 semaines? Peut-être, parce que je m'en souviens. Mais. Ok, ça fait 9 fois 4. Elle était supposée naître au mois d'août. Il est mort en juillet. Les os. Non, ça, c'est pour toi, excuse-moi. Les os? Non, mais quand une femme m'appelle, c'est parce que le bébé, il est prêt à sortir. Et ça, c'est toi. On était juste en haut. Durant la période du bébé. Non, c'était pas la période de vague, mais tu étais en haut. Là, ta mère, tu partais. Ils ont dit, c'est prêt.
C'est vrai. Là, je la regarde. C'est parti, Des fois. Vas-y, c'est fait. Ah ouais, c'est vrai qu'il est fantastique. Qu'est-ce qui est fantastique? Ah oui, t'étais pas du tout. Et non, pendant un mois. Parce que maintenant, t'as pas ça. Hey, j'en reviens pas. Le Barbies, là, Oui. il y a 34 ans. Depuis 1992. Ben non, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est fermé? Non, ils vont. Non, je vais pas travailler. La fois que tu as dit tout à l'heure? Oui. Ben, le foot, c'est pas bien, ça. C'est-à-dire? Bonjour. Moi, j'avais Non, tu sais, ça veut dire quoi? Non, c'est justement. C'est ça l'affaire que t'arrives à la vérité, c'est qu'il y a sûrement la bataille. C'est pas comme la bonne année. Como le voy techniquement, comment tu peux manger en descendant dans le vide?
Dia prepara. Pas makan kemarin dari lokal itu ya bisa di baca ini tapi ada di sekolah itu nggak akan tahu ¿Hagan algo mal? Para tirar el cuenta.
Mais comment ça fait oui, parce qu'il m'a parlé de lui un temps. Oui, c'est arrivé qu'on avait été, au parti de là, vous êtes quelqu'un de tout le monde qui dit que ça va faire des problèmes. Pendant 10 ans, elle va apprendre t'as pas changé en 34 ans. On est sévère, ça donne, c'est rien. Non, c'est le moment où c'est pas le fait. Parfait, la fait Non, je vais m'en parler quand elle a dit. On va parler. C'est pas loin, moi, le podcast de quelqu'un. C'est pas long, un bon à la fin de quelqu'un. On est pas mal de monde. Moi, je ne pas, c'est pour tout à moi. C'est pas la chance de l'âme. Non? Non? Je crois que là-bas, j'ai dit ça pour longtemps. Đâu được hết. Ăn là thấy ra đi cái này. Ta thì có máy. Lên ra.
Cualquier cosa la vida. Non, on ne veut pas. Merci, merci. Tu n'en veux pas? Vous avez la fin là-dessus, on les en donné. Sérieux? Je savais pas commander. Pour le dire qu'on tient bien. Pizza. Pizza en possession. Possession. Pizza en possession, direction maison. Pizza en possession. C'est pas sérieux. Ouais. De toute façon. T'as pas vu ta ceinture, je pense. Attends. Je l'envoie en texte avec le Wi-Fi, pas avec les textes. Tabarnouche. Mais c'est ça. La ceinture. Je laisse ça dans la chaise. Ah. De façon glissée. Ah, tu peux réparer l'affaire en arrière? Oui, c'était juste. Ok. T'as vu que j'ai marqué en note? J'ai marqué pizza. Non, j'ai marqué pizza, pas ça la pizza. En haut de la maison. Ça rimait, je sais pas. Ça te dit pas mal? J'imagine que si tu mets ta ceinture, la ceinture il part pas. Et t'as à partir à je sais pas moi où, là. Mais ça passe le ping, ping, ping. Hein? Imagine pendant une heure et demie, ça fait. Ça fait. Aujourd'hui, on a eu la pluie glaçante, hein? Oui. On descend à Trois-Rivières. Je suis une des cousines à la famille. Et t'as Louis? Elle est à Trois-Rivières. Ok. Fait que je vais embarquer avec moi. Donc, elle a 17 ans. Ok. Je vais avec les camions. Le sportage. Ah. Je m'enflamme plein en route. Oh shit. Puis là, ça fait du bruit aussi, là. Ben. Mais Trois-Rivières, c'est Pas proche. Non. Les autres, ils étaient à Candiac. Ah. Là, non, je pense qu'à l'époque, il était à Saint-Constant. Je sais pas. Mais je voulais parce que lui, il est gros. Ouais. Aussi. Puis, il va peut-être avoir plus de place dans le sportage que dans le voiture. Pour lui. Finalement, il n'est pas si sortable à bouger du point. C'est pas confortable de sortir avec les tablettes de bouche. Ah, il fait dans le point, il dit je bouge le plus. Ah. Des hémorroïdes, peut-être. Mais le but, ça veut dire. Hey, en passant, là, les gens de Rivière, c'est où? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de RDL. Ah, Rivière-du. Ah. Ah. C'est spécial, ça? Mais c'est un bon Jack, le gars avec la bougeotte. Ouais, bon. Tu on les connaît pas tant que ça. Pas habitué avec un gars de la bougeotte avec moi? Pas habitué. Non, mais lui, assis sur la chaise, il voit ça, il bouge souvent. Il change de position, lui. Ça m'a fait penser qu'il n'était pas confortable. Ah, oui, oui. Et c'est vrai qu'on partait à bruit. Sincèrement, là, il y avait la moitié de en arrière, c'était plein. J'ai mon petit corps à moi, puis j'étais content d'avoir moi. Là, je me faisais du camping. Mais à la fin, pour le camping, on était comment? On avait le genre de tente pour mettre par-dessus la table électrique, comme ça, si jamais il pleut. Comme les fêtes de Galdémo. Ça, c'était mieux, parce que... Manger à la pluie, c'est pas le fun. Non, mais la table, tous nos bacs en plastique avec tous nos accessoires, ils restaient sous cette table-là. Ouais. Mais dans le fond, c'était plus. Ben oui. Ben oui. On est pas de passeport, après ça, on va mettre
pas sûr? Vous êtes fort, il faut jouer au remis au moins. Mais non, on en a aujourd'hui. Non. Mais moi, je jetais les plumets. À Fairview, il pleuvait. Nous aussi. Il va pas plus. Hey, j'ai marqué pizza en possession, direction maison. Ah, bon. Ouais, tu vois, quand il est nuageux. Tu veux que je la porte? Hein? Tu veux que je la porte pour que tu ouvres la porte? Tu rouvres la porte. Hey, j'ai vu des images. C'est la musique. Oh, c'est la maudit ça. C'est la maudit ça. Vas-y. C'est ça. Mais je te mets la poche. Ah, tu veux que pour tu ouvres la porte. Mais là. Je savais pas comment la clé de la porte. J'ai vu des photos du spectacle. J'ai vu des photos. Oui. Du Lumino spectacle. C'est quoi ça? Puis j'avais dit à Montréal, il faisait un affaire spécial. Ah là. oui, c'est vrai. C'était comme ça que ça t'appelait? Oui. C'est un catch. Ouais, c'est pas comme ça. Peut-être le festival, je sais pas là. Tu fais des goûts? Ouais. Bonjour, Nat, comment vas-tu? Non, attends. Allô, Nat, comment vas-tu? Ça va bien? Ouais. Ah, tu fais des là-bas pas mal, hein? Ouais. Ouais? Oopsies. Ok. En avoir. On a reçu. D'avant aussi, on a reçu des frites. J'ai rappelé? Non. Fait que pepperoni vegan. Smoke meat. Non, pepperoni. T'as demandé la viande fumée? Oui. Et voilà. C'est sûr que frais, c'est bon, là. À ce point-là. À ce point-là. Il y a rien. Bien sûr. Merci beaucoup. On va tester la tomate. Oui. Ah, je t'apporte la tienne. Et voilà. Ça a l'air bon. Oui. T'as pas dit la popote à soir? Hein? T'as pas dit la popote à soir? Bon, ben, c'est pas le. Quand ça va aller dans l'arbre. Quand ça va aller à Saint-Donat. De toute façon, il y en aura plus de ça pour pas, hein? Non. Ouais, mais en même temps, on le dit gratuitement. Comment c'est ça? Oh. Les siennes? Ouais. Mais ça a bien été comme note. On a commencé à commander à les 20. Peut-être 40, c'était prêt. Mais là, t'as pas écrit un pamphlet? T'as d'avoir le numéro de téléphone? Non, mais si on peut le commander en ligne.
Il y avait une entrevue à Cube, dans le de Montréal, juste à Beaune. Ah ouais? Il a tout perdu, hein? Qui? Juste à Beaune. Oui. Tout perdu. Il y avait, je sais pas, c'était riche, mais. Il a dit qu'il fait un combat avec l'itinérance. La bombe? La bombe, oui. C'est pas nécessairement Tremblay qui était mélangé, hein? T'es tout corrompu, le maudit. Tremblay. On lui parle en cours, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas souvenir de ça. Merci, Nat. Lui, c'est le croche. Une que peut-être j'ai faite, c'est juste ça que ça. Ben non, déjà. Ah, il y avait d'autres. C'est une des deux choses. Des contenants. Ça sent bon, en tout cas. On aurait faire un top chrono pour se rendre à venir. La prochaine fois, on va essayer de commander. Sans savoir exactement quelle heure que tu serais prêt. Je sors de la maison. Papa, il part avec la voiture. J'ai juste de sortir. Là, j'ai commencé par la 25, c'était prêt. C'est mieux. Oui. Mais là, t'as pas d'affaire avec la construction. Ça dirait un peu ça. Mais j'étais. Ah, regarde. Il est non. Il y a l'air belle. Non. C'est sûr. De l'air. Bon appétit. Bonne tout le monde. Merci de me recevoir. Apparemment, dans l'épisode, il y a beaucoup à New York. Il y a des napkins. On a essuyé le surplus d'huile au top. C'est bon, hein? Dis-moi quelque chose, vous pensez prendre le bye-bye et tout ça cette année? Aucune idée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la qualité descend. C'est sûr que d'une année à l'autre, c'est pas la même affaire, là. Mais malheureusement, il y a des années que c'était beaucoup plus rempli que d'autres. Je sais que l'an passé, Claude Legault, il a dit que c'est fini. Oui, quoi? C'est souvent les mêmes personnes qui font le bye-bye. L'autre Legault, il aurait dit que les bye-bye, c'est fini. Non. J'ai dit, c'est souvent les mêmes personnes qui jouent dans le bye-bye. Ouais. Claude, il dit que c'est fini, c'est un peu qu'il ne fasse pas partie du bye-bye. Ouais, ouais. Ah oui. Il a quand même une grande carrière, celui-là, hein? Legault? Claude Legault, déjà. Ouais. Ouais, Claude Pas Legault. le. L'humoriste. Ouais. Mais lui, il a fait des promesses, il a fait des annonces pour la CSST, pour ce que c'est. Ça, c'est bien. C'est important, c'est sérieux, ça. Oui. Je sais pas si c'est pas parole ou quelque chose, je sais pas. Comment qu'est-ce que Blanchard a dit pour texte? Mais ça, on va checker après. C'est ce que je t'ai dit là. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Super gentil. Oui, sa carrière va bien, mais il commence à devoir être travailleur autonome. T'as pas juste la moitié dans ça? Je sais pas encore. C'est qu'apparemment, la question de taxe, c'est pas cher. Il y a une grosse différence? Il y a une grosse différence? Mais quoi? Oui, il commence à devenir. Ben,
tu commences à faire quand tu fais tes taxes, ils se considèrent comme un travailleur autonome. Really? Ouais. Pas que son taxe, ça change beaucoup. C'est clair. Il va falloir qu'il paye. Il va falloir qu'il paye. Pas vraiment. Si quand il se fait payer, il paye pas d'impôt. Il paye pas ça. Il paye pas d'impôt. Je comprends. C'est comme un Il paye pas contact. d'impôt, il paye pas d'assurance chômage, il paye pas de revenus du Québec. Je comprends. C'est quand notre paye. C'est comme un contracteur qui viendrait faire une job ici. Ouais, je le paye, mais sur la paye que j'ai fait, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas rien. Après, n'arrive pas le temps. Il n'est pas salarié. Mais il commence à faire la basilique. Ça pourrait être santé, ça. Et qu'est-ce qu'il employé par exemple? S'il fait la basilique à temps plein, il pourrait être employé. Il peut être Fait de sens. travailleur autonome. Ça dépend. Des fois, c'est contractuel. Il faudrait que vous payer moins, mais c'est au moins que c'est tous les jours. Et ça, c'est bien. Vos fruits sont meilleurs. C'est pas plus c'est pas plus. Les nôtres, ça pas plus d'avril. Ça m'a plus d'avril. Frites. C'est fait, bien bon. C'est vraiment. Après, c'est rempli, hein. Même 3% de pizza, c'est pas pire. On a checké pour les 2 points. 2 points, c'est quoi 2 points? Ça va être cher. Pour 2 points. Ça, marqué sur le pamphlet. Je vais me couler un verre d'eau. Pas demander. Attendez. Hein? C'est une question de vous? La peau du cochon, tu vas l'acheter? Ben oui, Stéphane, je ne mangerai pas ça, certain. C'est une gras. Tu touches pas à ça, là. Oui. Non, c'est. Les gars, au flippette, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est du chicharron. Les gars, ce que tu fais avec ça, c'est une espèce de chicharron. C'est. Des cônes de pâterie. Très bien, vous aurez des Chris. C'est une affaire, hein? Les oreilles de Christ, c'est. Ah, c'est du lard! C'est du lard salé. Ouais, ça fait du sens. Mais quand tu regardes la texture, quand tu regardes le produit en tant que tel, c'est similaire. Ça flash longtemps leur sapin, non? Hein? Il flash longtemps leur sapin? J'en ai déjà vu au chemin. Des sapins de Noël? Après Noël, j'espère. Hier. C'est des sapins naturels? Oui. Apparemment, là, le cauchemar, là, c'est la sève, après. Tout le collant, là. C'est pas ça qui sert faire du chewing-gum? Faut faire du chewing-gum? Non. Mais France. La gomme de sapin. Pas la gomme. Oui. Mais. Ils font de la gomme. Après l'arbre, après l'écorce, il y a des bosses. Je sais, les gens. Il y en a qui perdent ça et qui font quelque chose avec ça. Oui, mais qui ne mangent pas. C'est pas comme la gomme banane, par exemple, c'est différent. Non, mais c'est. Vous sentez pour faire autre chose, mais je sais que. Mais il y en a qui font une sorte de colle. Mais parce qu'à un moment donné, ça peut durcir. Ouais. Parce que chez nous, c'est une plante. Non, c'est carrément après l'écorce. Il y a comme des. Quand tu brûles, ça fait des bosses avec de l'eau. C'est plusieurs niveaux d'épiderme. Des cloques. Parce que le sapin, quand il pense à ça, là, il doit avoir une certaine. Pas de raison, mais. Moi, je pourrais bien dire ça. Dans une raison. Non?
Comme l'érable, il y a l'érable. Il y a l'eau d'érable. Pommier, c'est pommes. Ah bon, je sais pas si on peut faire creuser la cocotte. Tu vas manger des graines de la noix de pain. Oui, ça se peut, oui. La cocotte, t'as rien à faire avec ça? On a plus qu'il y avait une place, là. Tu sais, là, les gros noix de pain, là, c'est quand même gros. On en a plus l'autre jour. Je sais pas si le noix de pain, c'est super bon nutritionnellement. C'est cher, hein? Quoi? Noix de pain. Mais c'est quand même bon. Sincèrement, c'est quand même bon. Sinon aussi, il y a les graines de citrouille. Il faut faire quoi avec ça aussi? S'il vous plaît. Un café? S'il vous plaît. Aussi, apparemment, un produit qui manque d'amour, là, ça serait la bonne blanche squash. Apparemment, tu peux faire de la courge. Ouais. Apparemment, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Tu fais des pailles. Il y en a aussi qui font, du chou-fleur, du chou-fleur bouilli avec du beurre. Il peut faire des bienfaits avec ça. Ça, tu veux-tu mettre le porc là-dedans? Ah, je peux faire ça, oui. Ça fait pas de suite parce que t'es pas prêt à aller faire dehors. Mais quand ça Parce sera que ça va être mouillé en dessous, si c'est pas mouillé. Ben oui, ça va être. Ouais, ça va passer au travers. Ça les a pas ça de faire ça, c'est. Ça va de carton. Le papier scellé. Pendant que vous êtes occupé, moi je peux le faire. T'as pas de botte. Non, pas par Gamera. Hein? Pas par Gamera, non plus. Finalement, je l'ai vu, la lettre de sur Goliath. C'est très très bon. Je le recommande. Je l'ai dit. J'ai vu le film, le nouveau film d'Alice de Goliath. Très bon. Il y en a un nouveau. C'est pas nouveau, mais il y en a un. Parce que ça, c'est une histoire qui vient comme affaire, ça. Non? C'est juste. C'est juste. Laisse en dessous parce que l'encre, ça salit. Pas de problème. Surtout, ça, c'est pâle. Dites-moi quelque chose. L'an passé, quand je suis venu, là, on avait écouté. C'était qui Marc-André Gronel? Pour le. Les plans. L'avais-tu vu la saison 2? Oui. C'était pas pire? Non, il en passe tout le temps. Il passe. Je sais que la saison 1, vous avez bien aimé. Tu sais quoi, Jean? Le plan en aluminium en bas, là, avec le couvercle en plastique, là, en chambre de l'orange, ça va être suffisant pour emmener la valise. Ah, ok. Regarde, il va tout rentrer là-dedans. Ah, ça, on avait cancellé ce job. Voilà le ragoût. Ah ouais, on va tourner plusieurs. On veut-tu une petite game, là? Oui. Bah, je suis prêt. Alors. Le cidre de glace du Québec IGP.
Ça fonte. Je la fais. Hey, il faut tuer. Non, non. Regardez ce qu'il a marqué. Attends, que augmente les risques de prématurité. Il y a marqué mère ayant un faible niveau de scolarité. Ça passe pas. Pas tout. Je pense qu'avant, il n'y avait pas de. Mais justement, avant. Ou plus. Ok, on va voir. Yes. On va voir. Tu dois mets ça au centre. Ok. C'est un peu mal. Oui, regarde, juste avant. Ah ouais, c'est bon. C'est d'âge. Pas de là. Déjà, il est ici. Ouais. Ça pourrait être offusquant pour certaines personnes, hein? Mais ça n'a pas lieu. Je comprends, mais ça pourrait être offusquant. C'est sûr. Merci. Je vais laver les mains parce que je me mange la pizza. Bon sens. On de ça. Hein? On de ça. Je l'ai gagné. Oh. La seule carte pas de l'aider. Ben, tourne-la. Non, je l'ai. Bonne chance tout le monde. Fait que. C'est bon. Je vais mettre au travers. Je me suis même plus qu'est-ce que c'est. Ah bon, mais 11 mois. Quel joker bleu? Non, il n'y a pas de joker. C'est bon. Non, ouais. Là, vous avez sneaké dans mon jeu. Ben là, tu laisses ouvert. À un moment donné. T'es chaud, madame. Vous avez sneaké. Hein? Ok, tout va bien. Excusez-moi. Merci. Pressé. T'es pressé. C'est à toi, là. Tu peux y aller. T'es obligé. Ok, je vais mettre un 5. 5. 5. Je vais mettre un. Je vais mettre un 11, 12 et 13. Après ça, je vais mettre un 8 et un 7. Suivi pour te proche par. Ok. C'est tout. C'est toi, là. Oui, c'est beau. C'est pas. Oui,
Ça va être un. Non, je sais pas. Pourquoi tu vas là? Ah, d'accord. C'est à la famille, la télé. Pas toi. Oui, je vais te faire un. Non, malheureusement. Ça. Ça va tes tatouages, Jean? Aussi, en parlant de sapin, tu savais que pas la villette, c'est quoi? C'est un soda spécial. Fait avec les épines. Non, c'est bon ça. Je sais pas si c'est des. Parce que le root beer, c'est des racines. Mais là, c'est. Poche. Voilà. Tout. Déjà. Et voilà. J'ai plus la mentalité de tricoter. Ouais. Oopsies. Ouais. Tout. Ouais. Déjà. Déjà. Rien pendant le Moi, j'ai envie de faire. Parce que j'ai pigé quand même une bonne pièce. Okay. C'est toi. Ok. 2, 2, 2. C'est toi, Jean. Parce que tu fais le cycle de. Ça avec ça. Ouais, mais quand il fait ça, c'est parce que j'ai. C'est une faute. J'ai aimé. Une amélioration. Ouais. Vas-y, c'est là. Et voilà. C'est tout. Hop là! Je viens de voir ça. Je n'avais pas vu ça. C'est bon. Non? Deux bleus. Oui. T'avais raison. Bon. C'est bon. C'est capoté. 3. 6, 6. Ah bon?
là, pour la pièce de résistance. Non, il essaie de voir, hein, c'est ce non, je vois. Je vois. J'ai fait. Déjà. Oui. Non. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Attends, hein? Tu peux faire les contrôles. Je vais faire ça. Alors ici. Ok. Je suis. C'est ici. Ah, non, je peux. Pardon. Ah, faut faire le 6 ici. Non, il y a le 6 ici. C'est que tu peux faire. C'est pas la 7, c'est pas la 7. C'est quoi le jeu? On va aller. Il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 7. Ok. C'est tout. Oh. Déjà. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu comprends pas. C'est parce que là, on a déplacé des affaires. Mais. Tantôt, t'aurais été capable d'avoir les 7. Ouais, mais c'est ça. Toi, c'est un? Moi, c'est 2, mais je peux les jouer. Tantôt, là, t'avais 6-7, t'avais 2-7. Ton 6, tu prenais tes 6, tu pognais tes 3-7. Non, j'ai menti. J'avais un 4 orange. Ouais. C'était un 4 rouge, moi. Mais j'ai dit, il reste une carte, je ne veux pas savoir c'est quoi la carte. Il faut que tu penses au 7, je veux pas le 7. Parce que des fois, ils sont bloqués dans l'adversaire en jouant pas. Il y a fait ça ou pas? Oui, parce que là, par contre, les coups, tu gagnes. Ouais. Okay. Vous avez vu? 1, 2, 1. Pardon. Ah, ça peut jouer la prochaine tour, là? La 1? Ça peut jouer la 1 prochain tour? Oh, t'es proche. Quand il a mis son 1, j'ai dit, ok, la game, après ça, il a réalisé qu'il pouvait faire le tour 1. Il restait une seule. Ça sera pas long. Ça fait 8. Bon. C'est bueno.
Bonne chance tout le monde. Mon tour. 11. Oh, tabarnouche. Et ça va pourquoi t'annonces mais si t'as un bon jeu, tu fais ça une partie. Ou 2, 3, mais bon. Bon, j'ai fait les deux. Est-ce que t'es fan de la nette? La nette, D'épices? Ben, avec le savon, c'est bon. Parce qu'au McDo, il y a un nouvel assaisonnement pour les fêtes. Pour les frites, c'est de la nette. Apparemment, c'est bon. Il y a des chips? Non, des frites. Ah non, des chips. Chips. Il y a des chips. C'est pas oignon et aneth? Non, pardon. Cornichon et aneth? Bon. C'est pas votre belle affaire de cornichon mariné. C'est très bien ça. Voilà. J'ai 5 du blanc. Là, chez moi, avec les. Du blanc? Avec les débats. Tu veux échanger? Tu veux échanger? T'en as pas. Hey, regarde là. Je me patch. C'est grave. Peut-être bien. C'est bon. C'est pas commencer à voir, hein? Patience, mon cher. J'ai ça. Et j'ai 1, 2, 3, 4. C'est bon. C'est bon. Now, maybe I would find it. I think I've lost it. Seigneur, pas, marche pas. Bon. Vas-y. Je m'excuse. Je m'excuse. Nice. Oh, non, pas c'est moi, s'excuse. C'est bon. C'est pas pire déjà. C'est tout.
Le tour, c'est les stationnaires. Je n'ai rien dire. Je n'ai rien dire. Mais. Ils sont des super. Sauf que. C'est bon. Tout ce qui fait différent, puis quand même bon, là, c'est toujours plus apprécié. Tu fais une affaire pendant. C'est bon. Pendant 2 semaines, là, ça serait moins bien. Et c'est délicieux, ça fait vraiment, c'est bien. Ok. That's my life. Ok. J'ai. Oui. Ok. C'est juste là. Oui. C'est bon. C'est bon. Oh, j'ai des bêtes, je vais faire tout. Pour vrai? Wow! Non. Deux lignes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es en train de nous planter? Ben, comme pas. Moi, je comprends, mais là. T'as pas parlé? J'étais là, puis. Je le voyais aller, il m'a mis une éruption. Hey, le pire, ils vont faire 5 doublons, tu sais. Je sais pas dire. À chaque fois que tu jettes, il y a a un pareil. As-tu le triplé? Non. Ah, voilà, bon. Hein. Mais quand même, j'ai commencé à dire que non, ça y est. Tu m'as fait? Mais l'autre fois, avec Nat, j'ai gagné 3 dés. Ça fait pas du repas, ça fait pas. J'ai dit, il va faire comme ça des fois. Ouais. Fais-toi une photo. Fais-toi une photo. Oui, c'est bien. Merci. Ok, alors, j'avais un trop. Pardon. Pardon. Il y a un film, ou plus une œuvre cinématique, qui s'est fait canceller et qui s'est fait dire non aux Gémeaux. Je sais pas même c'est quoi les Gémeaux, les Emmy Awards en anglais. Et ils ont utilisé de l'AI. Puis ils ont dit non, vous avez trop utilisé de l'AI parce que c'était vulnérable. C'est bien ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une catégorie sur l'AI. Pas toi déjà. J'espère que non, mais. Oui. On commence en vite pour le poulet. Merci. Bon. Ça sent la matière de blanche.
C'est bon. Bon. Yes, Miller. C'est bon. Ginger snap. Je regardais pas. Pourquoi tu veux que je regarde? T'es sûr de gagner? Wow. T'as confiance, hein? On fait. Après ça. Ouais. Ouais. Ouf. Donc, notre beau chahier d'amour, oui, esti, il a broyé comme un petit veau, esti. Pourquoi? Pourquoi a-t-il pleuré comme un veau? Esti, je les ai-tu? Il a pleuré comme un veau parce que Max Boy était devant lui dans le ranking. Fait que là, il était comme, je peux pas croire que Max Boy est devant moi dans le ranking. Puis là, il pleurait, là, de toutes les larmes de son corps, là. Puis il était comme, je mérite pas ça! Je mérite pas ça, vous m'aimez pas! Vous m'aimez pas, je suis pas dans le ranking, lui, il est là, il est en haut de moi! C'est Max Boy, tabarnak! C'est Max Boy, esti! Comment ça qu'il est en avant de moi, esti, tabarnak? Puis il se cachait. Dans l'écran, puis il revient. De toute beauté. Écoute, chaud de larmes. C'était totalement fucked up. Ouais, c'est ça. Fait que Chaillé, il pleure, il y a de la misère, il vit de la détresse. Là, il est en dessous de Max Boy. Ce n'est pas normal. C'est de la merde.
C'est ça. Attends une minute. Vidéo. Oui. On est 150. Il n'y a pas un qui... C'est qui, man, qui va se fâcher pour empêcher une petite galaxie ici, là? C'est une petite galaxie, gang. Juste une petite. C'est qui va se fâcher? On est 170, puis il n'y en a pas un qui est game d'une petite galaxie ici. Il n'y en a pas un qui est game dans le style de soirée. Hey, ben, écoute, dans 100 personnes, on est bonne nuit, mais c'est pas grave. J'ai le show. Ah, c'est bon. Ok. Tout le monde se sont tronchés, tout le monde était sous pendant le temps des fêtes, c'était totalement fou. Fait que ouais, c'est ça, il y a quand même. Mais soyez présents. On prend un petit 2 minutes. Je veux savoir avec vous autres. Là, on est 124 dans le live. On tapote, on partage, on s'abonne. Okay? Avec la petite crisette de monsieur enragé, hashtag. Au secteur. Pardon, J'ai essayé de faire une autre édition de météo. Quand je suis pas bonne, esti. Fait que t'as vu city, tabarnak, les pingouins sont gelés, fait frais en tabarnak, je suis vite ton cul, esti. Guenon village, chute de stalactites. Faites attention les topus. Les stalactites, là, c'est la glace qui tombe des plafonds. Genre, au pire, vire-toi de bord. Oui. Ensuite, on a Taspéville avec rafale de trollesque. Tabarnak, c'est ça, man, c'est des trolls, esti. Puis ensuite, on a aussi Free Country, attaque de Yeti. J'ai voulu essayer de faire quelque chose de différent, puis tabarnak que c'est poche. Mais j'avais pas le temps de le changer, fait que je l'ai pris avec. Ça, je vous colle ça une vieille météo par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est chaud, il est bon. C'est pas de match. Ah, c'est ça, c'est. Fait que, on prend une petite minute, ok, gang, pour tapoter, partager. Si vous désirez envoyer des cadeaux, des surprises, c'est le moment, parce qu'on va commencer le show du palmarès 2025, gang. C'est le palmarès de tout ce qui s'est passé cette année, de janvier à aujourd'hui. Merci, Vadou. J'ai dû vraiment chercher
vraiment cherché. Ça a été vraiment difficile. Je vais avoir quelques petites photos des MVP Underside. Fait qu'on n'oublie pas, si vous voulez partager au monde, il va y avoir Max Boy, Biscuit, Danick, Jenny, Pablo, Sky, Skull, Maritza, Meg, Bibi, Florence, Stéphane et José, Boyardi, Tremblay, Caillou, La Soince, Marie-Ève Mongrain, Couscous, Zach Boy. Puis on finit avec Meggy, mais je vais pas trop en faire. Donc. Mais non, mais c'est parce que t'es trop sexy. Genre, faut que je prenne du monde qui font des affaires niaiseuses. Ouais, toi encore, t'es pas payé, mon asti. T'es limite en tabarnak, là, mais t'es pas encore là. Hey, tenez-vous, il va se serrer, mes câlisses. Vous allez y passer, t'as compris-tu? Non, c'est pas vrai. Aïe. Fait que vraiment, j'ai cherché. Là, on est vraiment dans un palmarès, gang. Fait chaud en câlisse dans le village. Merci, Vadou! Merci. Merci beaucoup pour les cadeaux, gang. Merci. Ça m'encourage vraiment à continuer. Sérieux, ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Je suis épuisée de faire ça. C'est l'enfer. Merci pour les cœurs d'équipe. Ben, toi, t'es comme dedans, mais t'es pas dedans. Tu sais, t'es déjà là. Tu vas être dedans, mais c'est ça. C'est comme... Merci, Madouchka. Merci. Ouf, je bouge la tête, c'est vrai, pour voir le hibou. Merci. Merci, tout le monde. Oh là là, fait chaud ici. Fait chaud. Je vais juste aller comme entre-ouvrir la porte là, pour qu'il y ait un peu d'air qui circule. C'est vraiment intense. Merci à tout le monde. Chers téléspectateurs. Attendez, là, ça va prendre 30 secondes. Il y a comme un bug sur mon cell. Je le savais que ça allait arriver. C'est correct, capotez pas. C'est correct, je suis là. Donc, premier segment. Max Boy. Cordis qui a eu une année difficile, cet enfant-là, ça n'a pas de crise d'allure. Lui, son calvaire, il a commencé en mars. En mars parce qu'il s'est chicané avec son BFF, Zaki le boy. Merci pour les cadeaux. Il s'est chicané avec Zaki. Fait que là, dans le fond, vu qu'il était détesté par la moitié de la plateforme parce qu'il a crossé le monde dans un battle de l'année passée, oui, exactement, Monsieur Bélanger, les défis. Max Boy a été la personne qui a fait, en partie, les défis les plus débiles de la plateforme cette année. Donc, chier dans une litière. Écrire biscuit enragé avec du caca sur son mur de logement. Faire cuire des pâtes avec son pipi. Il s'est fait pipi dessus, debout, devant caméra. Il a reçu la SWAT qui a défoncé chez eux. C'était écœurant. Il s'est plaint pendant une semaine parce qu'il fallait qu'il se fasse rembourser sa crise de porte. Les pompiers ont été chez eux et à cas... C'est de là que devient la référence. Il y a eu une histoire de chien avec du beurre d'arachide. Moi, je m'en rappelle, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui se rappelle de cette calice d'histoire-là. OK? Fait que vraiment, une année compliquée, difficile, dégueulasse. Ce pauvre garçon-là a détruit sa vie en une année. Je veux dire, c'est totalement incroyable d'avoir fait autant de défis publics, d'avoir cette pissée dessus de bout devant le monde pour un 20-30$. Max Boy, sincèrement, ça a été ultime comme année. Il y a même des défis que je ne nomme pas, là. Je ne nomme pas parce qu'il y en a... Oui, plusieurs années, oui, je sais, mais aussi ultime... non, moi, je pense que cette année, ça a été l'année qui a frappé le plus Max Boy. C'était fucking n'importe quoi. Non, c'est ça. Oui, décalissant, exactement. Très, très, très décalissant. Oui, je sais qu'il a fait pire que ça parce qu'on a eu des aveux de sa sœur avec des atouches. Il y a eu beaucoup d'affaires, là. Il y a eu beaucoup d'affaires. Max Boy, ça a crissement mal été son année. Demander aux gens de payer pour ses cours. Payer, ben là, il voulait devenir des neigeurs. Il a broyé quelques calices parce qu'il était pas capable. Avec lui, c'est une suite sans fin. À titre informatif, la semaine passée, il y a 2 semaines, il a été au Subway avec son voisin de 13 ans, a typé les jeunes qui étaient au Subway pour qu'ils ferment leur gueule parce qu'il avait peur qu'il y ait des calls sur le pedo shit, you know what I'm saying? Et il a tellement pété une coche au restaurant que maintenant, il est barré du Subway, il est barré du restaurant Big.
t'as menacé les personnes qui étaient là parce que t'es trop calme pis t'étais avec un mineur dans un esti de Subway pis t'as typé les jeunes 5$ pour qu'ils ferment leur gueule. Je suis désolée, Max. Mais les personnes que t'as giftées, que t'as donné un 5$, là, c'est des abonnés à moi. Fait que disons que c'est venu vite à mes oreilles, cette histoire-là. Pis câlisse de tabarnak, c'est moi qui fais une nouvelle ici, non ben tabarnak! Fait que oui, c'est ça. Soyez prudents, gang. Laissez pas vos kids traîner avec vos voisins, tabarnak. On passe à la prochaine Noël! Je vous l'ai dit, l'année a été difficile. San Pellegrino. Donc, poursuivons notre merveilleuse année. 2025 a été difficile pour tellement de monde, là. Donc, pour Monsieur Biscuit Enragé. Ben oui, mon tabarnak, tu savais que j'allais parler de toi. C'est sûr, je vais te passer. De toute façon, t'as parlé de moi toute la semaine. Puis en plus, tu m'as offert d'aller avec ta tante, là, je sais pas quoi, là, d'aller me magasiner des articles sexuels. Non, c'est sûr, je vais te laver bien cette semaine. Oublie ça. Donc, on commence le spectacle avec Biscuit Enragé qui a commencé l'année en coûtant 300$ à la plateforme. Ça a été ça son début d'année à lui. Ça a coûté 300$ à la plateforme pour qu'on découvre c'était qui. J'aimerais faire un MVP à Zaki Boy, OK? Zaki Boy, man, sérieux, tu m'as tellement fait rire. Zaki Boy a chié le plan de Biscuit Enragé. Donc, au début de l'année, Zaki, ici présent, réussit à s'introduire dans le live de Biscuit Enragé. Puis qu'est-ce qu'il fait pas devant fucking une chier de monde? Il collait sa photo à côté de lui, man! Oh, si c'était bon, bravo, Zaki! Oh, si c'était bon, man! Tabarnak! J'ai gardé cette photo-là depuis fucking un an dans mon sel parce que c'est du bonbon. Regarde, c'est écrit Zaki, Callis. C'est tellement drôle. Il a pété le show avant qu'il reçoive son hostie de 300$. C'était tellement drôle. Écoute, tellement drôle. Donc, cette fameuse journée-là, Biscuit a réussi, effectivement, à atteindre son objectif de 300$. Sauf qu'il y a eu une année très difficile. Il y a eu une séparation, il y a eu un retour en amour, il y a eu des accusations hyper intenses d'attouchement avant son Big Battle, ce qui a fait en sorte que ça a scrappé la magie de son battle. C'était incroyable. Maggie qui est sortie avec une témoin, ça a été totalement choquant. Toute la plateforme était comme wow, on en avait entendu parler, mais que la personne sorte des boulamites de même, tabarnak, ça a été quelque chose. Fait que oui, intense comme année. Puis, dans le fond, suite à tout ça, malheureusement, notre petit biscuit, ben, il a tombé, là. Genre, il n'y a plus personne qui veut faire de battle avec. Il est bloqué de partout. C'est vraiment rendu triste comme situation pour lui, mais Callis Big, il le méritait un petit peu, chute libre, exactement. Donc, il finit l'année avec un conflit avec la fille frustrée, moi ici présente, parce qu'il dit que je suis là pour faire du drama, je suis là pour faire chier le monde, que... En tout cas, il dira qu'est-ce qu'il voudra, il est juste jaloux parce que ici j'ai 160 personnes, puis lui, l'homme ça en avoir 5 depuis une semaine, là, c'est assez rough pour lui, là. On continue le show! Dure année pour Biscuit, Bon. Dans ce bout-là, là, j'ai tellement de commentaires, tellement de notes de prix dans un petit espace, là. Oh my God! Merci, gang, pour les tapotages. On s'abonne si vous n'êtes pas abonné. Merci pour les cadeaux. On envoie des cadeaux, ça fait du bien. C'est le fun qu'on soit dans le ranking. On est 80 populaires, B3, 10. Ça s'en vient notre affaire, Donc, prochaine personne à passer sous le bio. Je pense que c'est une des personnes qui a eu genre une année aussi autant de nocive. Genre, c'est vraiment next level. Notre Danick Bouchard. Danick Bouchard, il a tout fait cette année, tabarnak. Il a tout fait cette année. Il s'est battu dans le métro, battu dans des parcs, il a pensé à la presse. Tabarnak, il a pensé à la presse. Merci pour le cadeau. Ouais, genre la photo pire de shit, là. Il parlait de TikTok pire de shit, là. C'était vraiment intense. Il s'est fait sortir d'un restaurant parce qu'il a essayé d'approcher Norman Brathwaite. Puis ça a vraiment mal été, cette situation-là, avec Norman Brathwaite, parce que il a vraiment pas accepté le rejet de l'artiste. C'était assez intense. Par la suite, on a eu l'attaque aussi de notre bref, en cas extrême de vie
Boyardi Ouellette avec cette merveilleuse photo d'un élancement incroyable. Toi, il dit chaud, mon gars. Je te le dis, là, elle a fait. Yo, t'as jamais vu une guitare exploser de même, mon ami? Bobo a tout cassé. C'était déranché partout. C'était déranché partout. Fait qu'il a éclaté la guitare de Danick. Ce qui a fait en sorte que ça a créé du contenu à Danick pendant quasiment 6 mois. Parce que là, il était c'est un seul, il a brisé la guitare de mon père, qui est pas mon père, que c'est pas sa guitare, puis je l'ai pas mis dans un pont de chat. Ça n'avait aucun esti de fin. C'était totalement incroyable. Après ça, il y a eu aussi l'attaque du ketchup. Je ne sais pas si c'était ketchup ou moutarde, si j'ai écrit condiment, OK? Attaque de condiment. Il a tellement broyé parce qu'il s'était fait attaquer par un condiment, tabarnak, c'était fou ben raide. Par la suite, on n'oublie pas aussi que cette année, Danick était supposé, merci Bilo pour le commentaire de ketchup. Ça, c'est hier, ça. Ça prend du temps. Tchou, 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 tchou. Ah, je sais, c'est où, c'est facile. C'est jamais normal. Pendant 3 mois. Ça veut dire, logiquement, I think, me semble qu'il finit au mois de février, genre, dans ces alentours-là. Il y a eu un esti de fin d'année de fou. Cet été, il a droit à multiples confrontations. Il a été confronté par, plusieurs followers qui se sont directement rendus au lieu où est-ce qu'il faisait son live pour aller le chercher. Mais à travers tout ça, il y a eu aussi la confrontation number 1 de l'année avec Boyardi. Je vous rappelle que pour la situation avec Boyardi, moi, personnellement, je me rappelle de l'histoire, puis l'histoire, c'était qu'il avait vraiment cherché le trouble avec Boyardi en lui serrant l'épaule puis en lui faisant des commentaires de merde, puis il a débordé. Mais autre que ça, il y a eu aussi une confrontation avec Sky cet été et une confrontation avec Pasteur. Donc vraiment, pour Danick, ça a été une année de confrontation, de chicane, de hate. Il y a des logements, pas de logements, un condo, pas de condo. On sait comme fucking plus qu'est-ce qui se passe avec. Tu sais, là, présentement, la raison pour laquelle il s'est fait arrêter et il est un condo, sur ce condo prison, c'est menace de mort et ou lésion voie de fait. Fait qu'il a menacé quelqu'un de le blesser. Fait que, ouais. C'est comme, on n'est pas surpris. Je suis même pas surprise. Je suis comme, Chris, il se fait 1 an qu'il fait ça dans l'écran, merde, pis c'est là qu'il se fait arrêter. Je dis, c'est quel. Ok, on continue. On continue le merveilleux segment du palmarès 2027. 2020. Le palmarès 2025, on s'en va vers 2026. Ginny Miville. Pauvre Ginny. Ginny, mais ça, est arrivée ici cette année. Elle est arrivée ici cette année, là, pis sérieux, ça a été une bombe à retardement. La fille est rentrée sur la plateforme, là, pis le monde se sont abonnés à elle. Genre, sérieux, en un claquement de doigts, man, elle avait une chier d'abonnés. La raison pourquoi? C'est crise. Elle a tellement de crises sur les réseaux sociaux que, genre, les gens en sont épuisés, ils savent plus quoi faire avec elle. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que avec le temps, avec les mois, ça a empiré sa situation. Puis là, les gens ont commencé à faire de l'intimidation envers son égard. Quand je parle d'intimidation, ils ont envoyé, je pense que c'est entre 6 à 8 pizzas chez eux. Il y avait des pizzas de payées avec des anchois et des affaires pas mangeables dedans. Ceux qui étaient pas payés, ils ont décalissé l'affaire. Sérieux, elle a reçu une chier de pizza au point qu'elle en a fait une crise de panique dans son logement. La police est arrivée là-bas. Elle avait laissé les pizzas à l'extérieur de son logement. Ça a été la fucking poisse. C'était interminable. Après ça, on a eu comme espoir là, que ça revienne. Fait qu'elle s'était pognée comme elle était dans son logement, ça allait bien. Puis là, elle a eu un chien. Qu'est-ce qu'ils ont tout avec les chiens et le beurre de peanut, sérieusement, là? Sérieusement, là. Les commentaires qu'elle avait par rapport au site internet qui parlait de Zoho,
Genre, la fille, là, elle se pose trop de questions, là. Elle a posé des questions sur la zoo à Pat Gauthier, puis on savait qu'elle avait eu un chien puis qu'elle avait eu des commentaires par rapport à du beurre d'arachide. C'était fuck up, ben raide. Fait que vraiment, on est content que le chien soit en sécurité. Ça fait au moins 4 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Ouais, mais je sais pas si elle avait fait un retour ou quelque chose de même, là. À travers tout ça, elle est tombée en amour avec notre beau Marc. Ouais, elle est tombée en amour avec notre beau Marc, puis elle était donc en fusion avec. Mais Florence était encore là, ça se battait un peu. C'était pas ok, je sais pas. Fait que là, elle essayait de croiser Marc, là, elle essayait, là, ça marchait pas. Là, Florence était comme, on est ouvert. Là, c'était comme, pas tant. Florence, tu le vois qu'elle aime pas trop, là. C'est comme, elle danse, puis elle la mute, puis elle est écœurée. C'est quand même assez intense pour Jenny cette année. Ça a été vraiment un gros choc sur la plateforme, tout ce qu'elle a vécu. Mais les in and out aussi, dire je calisse mon camp, je reviens, je calisse mon camp, je reviens, je calisse mon camp, je reviens. Ça aussi, ça, il y en a eu beaucoup cette année, des je calisse mon camp, je reviens. Maintenant, c'est sûr que ta crédibilité, elle vient briser, là, malheureusement. C'est ça, là, tu sais. OK, on passe à la suivante, Ah! On s'en va vers le pire, là. On s'en va vers le pire. Soyez prêts, soyez prêts. Retour sur l'année. Notre Pablo qui crache sur les itinérants dans les parcs. Ça, on en a parlé la semaine passée. Il y a quelque chose qui m'a titillé, c'est que c'était un vieux vidéo, genre, que c'était Pablo qui offre un bijou en or à une petite fille de 14 ans. Une petite fille mineure, genre. C'est assez fucked up. Assez fucked up, ces histoires à ce gars-là. Il s'est retrouvé dans la rue, il a envoyé à chier tout le monde, il a trouvé un logement, là, ça a bien été. Il fait du racisme, il parle contre les itinérants, il est contre les BS, Ouais, sérieux, il y a vraiment une vidéo qui circule qui explique qu'il a donné ça pour lui de bonté. T'sais, il a donné le bijou à la petite fille de bonté. Mais genre, entre toi et moi, qui aujourd'hui a les moyens d'acheter une chaîne en or et de la donner à quelqu'un de randomly parce que tu veux l'encourager? Genre, il avait même pas l'air de savoir son nom. C'est fuck all un petit peu. Fait que vraiment, là, soyez prudents cette année, gang. Encouragez pas les personnes qui font tout le temps des estis de comments, ces enfants, là. Éliminez ça de votre vie, c'est fucking pas normal, là. C'est fucking pas normal. J'espère, Manu, j'espère. J'y souhaite parce que, sérieux, c'est fuck up comme vidéo, là. J'y souhaite. On continue le segment. On arrive au segment. Je vais mettre une vidéo qui va vous montrer. Ici. Ça va vous annoncer quel est le prochain segment. Souhaitez joyeux Noël à tout le monde. Et vous annoncer que tout est fermé, sauf les cuisses à fête. Souhaitez joyeux. Donc, on dit un MVP à Poca pour ce merveilleux segment vocal, totalement incroyable. Donc, prochain segment, Sky qui a eu une année totalement intense. On commence l'année au début de février. Installation de nouveaux totons. Fait qu'à partir de là, le règne ultime commence. Aussitôt qu'à installer des boules là-dessus, là, ça partit. Fait que dans le fond, en très peu de temps, au mois d'avril, déjà en compétition de bikini en direct sur la plateforme contre Meg. Je peux pas vous montrer les photos. Je peux pas, mais non. Ensuite, des lives de twerk, de la boisson. On expose tout le monde qui existe sur la plateforme. Tout le monde est de la merde. Tout le monde est des profiteurs. On est tous des mangeurs de merde. Motogod se fâche, s'écoeure et décide d'exposer le dossier criminel de Demoiselle. Pendant ce moment-là, on s'aperçoit que on s'est fait flouer puis on s'est fait dire qu'on était des tonnes de merde par une personne qui était proxénète pour une jeune fille de 15 ans qui était dans un centre d'accueil. C'est un esti d'histoire de calice. Sérieusement, c'est totalement fou. Sérieux, en un si peu de temps. Oui, une ex-proxénète, exactement. Merci d'utiliser les bons termes. Son monde a totalement basculé, vraiment, vraiment, du jour au lendemain. Ça va loin. Mais c'est parce qu'on a besoin, tu sais, le monde il chiale sur les exposes, mais on a besoin souvent d'avoir ça. On a besoin de savoir c'est qui qu'on gift, c'est qui qu'on encourage, avec qui on s'associe. Parce que ça aussi, ça fait partie de tout ça. Là. Moi, j'étais associée à elle en faisant des matchs. Avoir su ça, je ne me serais jamais associée à ce type de personne-là. Fait que, tu sais, on a toutes nos valeurs d'une façon. Fait que vraiment, ça a été un élément
incroyables cette année, des divulgations qu'on ne s'attendait pas, qui ont choqué la plateforme, puis on voit que le ciel tombe, là. Le ciel tombe, là. Sky, it's down, là, you know. Fait que, on va souhaiter qu'il y ait de la progression dans ces affaires pour 2026. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours positif, mais de l'aide serait crissement le bienvenu, parce que c'est ça. Exactement. Vous pouvez écrire ça, mais moi, je m'en mêle pas. Donc oui, voici l'année de Sky. Ça a commencé par une paire de boules, puis ça finit par un carnage public à travers tout le monde, là, vraiment. On passe à la prochaine nouvelle. Asti, vous comprenez même pas à quel point j'ai chaud. J'ai bien dit, une paire de couilles, ça part en boule. Non, c'est ça, ça part en couille. Prochaine personne, notre Skullface national. Écoute, j'ai tellement un speech court par rapport à notre Skullface parce que on a commencé l'année, il était déjà en prison. Il est sorti de prison. Il a passé un mois à faire « Ah, je veux pas de chicane. Peace. » C'était bon, genre, ça... C'était comme revigorant, genre. Puis là, ben, tu sais, je connais la poignée, tabarnak, je connais la poignée, il retourne dedans, câlisse. Mais je tiens à apporter le fait que je pense que les concepts de Skull étaient extraordinaires. Cette année, Skull a apporté des jeux, des activités auprès de la plateforme qui étaient vraiment cool, dont, dans le fond, les déguisements. Faire des vidéos avec Boyardi, avec des articles qui correspondaient à des TikTokers. Puis là, il allait dans les poubelles, puis là, il trouvait le sac à Mickey, puis là, il y avait tout des affaires. Il y avait une guitare pétée. C'était vraiment le fun. C'était du bon contenu. Vraiment. Les déguisements de d'autres TikTokers, imiter les autres TikTokers, c'était écœurant. Les jeux de chercher trouve, ainsi de suite. C'était vraiment bon. Mais Monsieur Skull a eu une année identique à son début d'année, malheureusement. Donc, retour derrière les barreaux pour notre Skull. À suivre. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Il va sûrement revenir un jour. Je sais pas quand. J'ai pas ce type d'informations-là. Mais ça reste que son année a été quand même assez quick, là, sur la plateforme. Là. Il n'y a pas assez longtemps. Prochaine nouvelle. Dans 3 ans, tabarnak. 5-6 mois. Danny Bouchard. C'est bon, c'est bien écrit, ça. 18 mois. Moi, je pense que 18 mois, ça a plus de sens. Maritza, notre reine du TikTok cougar québécois, tabarnak, est en break. Heureusement. Il y a eu énormément de jalousie cette année, beaucoup de manipulation, de chicanes entre créateurs. Elle nous a appris que l'alcool doit être pris avec modération. Aussi simple que ça. Cessez l'alcool quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Rendez-vous pas à un point où est-ce que vous ne pouvez pas revenir. Je pense que cette situation-là, on doit la prendre comme étant une... Je sais pas comment dire, là, mais une leçon, esti. Fait que dans le fond, elle a eu une chicane totalement dégueulasse avec Sullivan. Sullivan qui est resté de marbre devant à écouter les propos dégueulasses de Maritza, qui était totalement dans un état très avancé côté alcool. Elle a attaqué Sarah Bush, elle a attaqué Chaillé, elle a attaqué Pasteur, Sainte-Nitouche, moi-même, la fille frustrée. Fait que vraiment, ça a été un esti d'année pour Maritza qui malheureusement a détruit son profil en 2 lives. Fait que là, présentement, elle est en arrêt. Elle prend soin d'elle. On lui souhaite beaucoup de bonheur. On espère que ça va se régler ses affaires. Mais elle a fait mal à beaucoup de monde cette année sur la plateforme. Puis, ouais, ça a vraiment été triste comme situation. À suivre, on verra. Non, pas à ce point-là. Là. Selon moi, elle doit prendre soin de elle chez elle. C'était déjà quelqu'un qui travaillait, qui n'avait pas nécessairement besoin de la plateforme pour vivre. Fait que de prendre un break pour elle, je pense que c'est bien parce que ça a vraiment l'air d'être lourd pour elle. Mais de l'autre côté, les propos qu'elle a dit étaient crissement dégueulasses. Donc, dire à quelqu'un que c'est à cause d'elle que quelqu'un s'était suicidé, c'est des commentaires qui ne se disent pas. Son profil a été détruit par elle-même, mais à travers tout ça, elle a détruit beaucoup de gens aussi. Fait que, ouais, ça a été assez dégueulasse comme année. Pour la parenthèse, Maritza. Avec Meg, là. Meg, on a tout vu cette année. Tout vu. On a commencé l'année au mois de janvier. Chris, elle avait une pole dance dans la cuisine. Elle nous a montré comment qu'elle avait pas son spa.
Hashtag c'est vert en tabarnak là-dedans. Elle nous a expliqué comment changer des lumières de spa. De trucs à bronzage, excusez-moi. Elle a liché ses plantes parce qu'elle disait qu'elle leur donnait de l'amour. Présentement, elle a des rapports intimes avec son cousin. Elle dit que c'est normal parce qu'en tant que tel, on est tous des cousins sur la planète. Oui, il faut travailler nos cerveaux. Vraiment, elle a eu un esti d'année de fou. Elle s'est battue avec Gabriel, avec une chaise. Ils se sont gorochés des affaires dans le logement. Ils ont baisé en live. Elle s'est fait passer des choses en live. Les bruits, les sons, les mouvements. Si on était quasiment dedans, t'as l'air d'être. À travers tout ça, elle nous a appris aussi à nous brosser les dents, pas de brosse à dents. Elle nous a appris que dans la vie, on est des extraterrestres, mais on est aussi des lions. Mais on va le savoir un jour, parce que là, on le sait pas encore, mais on est des lions. Puis les lions sont des extraterrestres, mais ils se cachent en arrière de ça. Puis il y a aussi les singes, mais ça, les singes, c'est une autre affaire. Puis tu sais, il faut vraiment que tu travailles ta tête. Puis oui, c'est ça, il y a de la nationalité, genre, puis c'est très, très, très extrême, tout ça. Plus le nouveau trend qui est de boire sa pisse. C'est vraiment ça, la nouvelle mode, c'est d'avoir boire sa pisse. Je suis plus capable. Fait que vraiment, grâce à Meg, on a vu tout ce qu'on était capable de voir sur la plateforme cette année, là. Nos limites, on a tout vu. On a tout vu. Tout. On va se manger un segment, là. Sarah, c'est la cuisine à donner qui croule, c'est bon. Tout. Donc, prochaine personne à passer sur le bio, Bibi. Tabarnak. Bibi a commencé l'année en étant au Québec. Il était sur la plateforme, il chillait avec le monde, il disait des propos dégueulasses. Moi, j'étais plus capable. Moi, j'étais pas capable de faire des lives avec parce que ses propos étaient tout le temps déplacés, tout le temps cruisés, trop charmeur. Tu sais, c'était pas agréable. Là. Puis, monsieur est parti en voyage. Ouh, les propos de ce gars-là, man, tabarnak, il est amoureux des broches, il se promène à côté des écoles, il filme des enfants, il est attiré envers les petites filles, c'est totalement dégueulasse. Des lives exécrables. Je comprends même pas qu'il fasse encore des lives aujourd'hui. Lui, il a eu une esti d'année de fucked up. Tu regardes ses lives, t'as l'impression de regarder un prédateur en train de chasser sa proie, là. Genre, tu te sens comme ça. C'est même pas le fun, là. C'est fucked up, ben raide. Fait que côté bébé, son année, j'aime mieux pas trop en parler parce que sérieux, c'est juste fucké. Rendez-vous même pas dans ses lives. Bloquez-le, genre. Faites juste passer au suivant. Allez loin de ce personnage-là, guys. Sans commentaire, exactement, Patty, exactement. Bon, prochain segment, Florence et Marc. Florence et Marc ont eu une année totalement débile. Ils se sont mariés, ils ont parti un off. Après ça, on a eu la petite situation qu'il y a eu avec Jenny puis Marc. Petit crousage, un petit malaise, c'était un peu fucké, oui, je sais, Gazelle. Marc a dessiné des machines. J'irai pas dans les détails, c'était assez fucked up comme ça. Ensuite, ils ont eu une dette au gouvernement. Ils ont dépensé 17K. Elle a dépensé 17 000 $ en 2 jours au casino en ligne. Elle coûte 100 $ de la mise à faire des emprunts avec son téléphone cellulaire. Elle a fait des défis d'alcool. Elle a bu du jus de bas. Du jus de bas. Le jus des bas de Marc-André. Il fallait qu'elle filtre l'eau du jus des bas de Marc-André, puis elle l'a bu. Elle l'a bu. Ensuite, il y a eu genre une relation un peu fucked up entre elle et Couscous qu'on a vu passer avec t'es bloqué dans ma tête. Puis là, ils sont là comme. Ils sont tous dégueulasses, les vidéos, mienne. Puis là, ils sont là, puis tu swipes le screen, t'es comme. C'est fuck all ben raide. Oui, vraiment. Le mélange de ces deux-là, c'était tellement bizarre, là. Fait que ça a été quand même assez pas pire. Il a été barré du crise de IGA cette année, esti. Pauvre Marc. Toute la misère du monde, ce petit gars-là. À travers tout ça, Marc aussi, il a fait des estis de défis pour de l'argent. Le défi de pisser par terre. Genre Big, il était dans son logement.
De même, vous voyez le jet, puis il pissait debout dans son appartement, genre. Littéralement dans la cuisine. Après ça, il y a eu aussi un défi de danse sensuelle avec pauvre Florence. Puis il y a une chaise, puis il était comme « Oh yeah, oh yeah, oh la chaise, oh la chaise. » Ah, c'était de toute beauté. Il a enfermé Flo dans son locker avec une chaudière pour qu'elle pisse là. L'a confinée là. Elle a été faire son voyage, puis elle a trippé au bout, mais oh Seigneur que ça a été difficile le retour. À travers tout ça, Biscuit, il a fait faire un beau défi qui était de se raser les sourcils et les cheveux. Il s'est tout rasé. Tout rasé. Hostie de tabarnak. Il s'est fait un costume avec du papier aluminium. Et là là. Fait que Marc a eu une très très grosse année. Florence aussi, une année qui leur a coûté extrêmement cher sur toutes les facettes de leur profil. Puis ça a comme semi-bien fini pour Marc parce que Marc a fini par déménager. Puis se trouver un bel appartement avec son papa. Sauf qu'en dedans d'une semaine, l'adresse, elle avait déjà été popée partout sur les réseaux sociaux. Fait que, il arrivera pas à avoir la paix, pauvre gars, là. Il arrivera jamais à avoir la paix, là. C'est totalement fucked up. Fait que vraiment, ils ont eu une année de fou. Ils ont eu une année de fou. Fait que le mot de cet exposé, c'est patate. Patate, 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 patate. Patate, 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 patate. Patate. Patate, 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 patate. Vous recherchez votre couple de TikTokers préférés, vos quêteux nationales. Stéphane et José. On se gratte le cul, on sent les doigts. Hein? Stéphane et José se sont fait péter leur compte. C'est pour ça qu'on les voit plus. Se sont fait briser leur compte, bannis pour toujours, fini, ne plus. Sauf qu'à travers tout ça, on entend quand même parler d'eux autres parce qu'ils ont été volés l'épicerie d'une vieille madame. À 5 canuts, 5 calix, je suis dyslexique, je veux pas dire quelque chose d'autre. Oh mon... Ça, c'est le comble du cater. Ils sont vraiment quelque chose. Fait que oui, c'est ça. Stéphane, va-t'en dans le salon, on se gratte le cul, on sent les doigts. Les dépannages, c'est des estis de BS. Hey, sérieux, j'ai tout entendu de cette madame-là. Vraiment. On n'entend plus parler d'eux autres, mais Chris, c'est quasiment bon, genre. C'est quasiment bon. La seule chose qui parlait toute la journée, c'est « Allez dans notre liste Amazon, on veut du chocolat. » Hey, Sarah, tu peux-tu aller dans ma liste Amazon? J'ai mis du chocolat, j'aimerais ça avoir ça. Oh, Roxane, est-ce que tu peux aller dedans? Goffrey, il aimerait ça avoir du chocolat, lui aussi. Oh, allô, mademoiselle Poutine, toi, t'aimes-tu ça, le chocolat? Hey, sérieux, c'était des lives de ça, genre. C'était étourdissant, épuisant, plus capable. C'était les pires lives ever. La pauvre madame qui passe sa journée avec sa crise de cuillère, avec son esti de café devant elle, ça fait incroyable. Oui, c'était épouvantable. Wishlist, tasse brune on top. Vous voyez de quoi qu'on parle? Ben, Callis, on a fini par avoir enfin la paix. Ouais, café, chocolat. Prochaine personne, notre Boyardi national. Boyardi a eu une année tellement difficile, mais tellement difficile. Son année est partie en fou. Sérieusement, là, Boyardi a eu un début d'année totalement incroyable. Les gens étaient là, tout le monde était au rendez-vous. Il y avait des jeux, des activités, des affaires, c'était fou, ben raide. Il a fait « Je donne le trophée à Boyardi des pires défis de TikTok de l'année 2025. » Okay? Boyardi a réussi autant à faire des défis à des gens que n'en recevoir. Donc, il a reçu un des défis qui était... deux défis que j'ai trouvé que le cœur me levait, tabarnak. Boire dans son soulier. Merci, Audrey. Oui, exactement. Vider une bière dans son running shoe puis le boire devant le monde. C'était dégueulasse, OK? Ensuite, il y a eu aussi le bout du boire du jus de chaussette. J'ai jamais vu du jus de chaussette aussi gris que ça. C'était effroyable. Je sais pas dans quelle place il a pris son bas. C'était dégueulasse. Par la suite, comme je vous dis, Boyardi a été capable de faire des défis à des gens. Ça a été fou-tête. Donc, oui, c'est ça, c'était ça, oui, effectivement, Amélie. On a eu la découverte de Caillou. Caillou qui s'est fait un rasage de tête à l'édition Papy. Fait que Caillou, il a été obligé de se raser juste le top des cheveux. Le jeune avait à peine 18 ans.
Puis il s'est promené avec cette coupe de cheveux-là pendant au-dessus de 2 semaines, toi, mon ami. C'était fou braque ben raide. Ce jeune-là, il a mangé un morceau de litière à chat qu'il a trempé dans du sirop d'érable avant de crisser ça dans sa gueule. Il a bu l'eau de ses toilettes avec de la pisse dedans. Trembler la machine, tabarnak. Il a mangé des botches. Il a bu sa pisse qui était des toilettes. Puis il s'est beurré son corps de condiments, genre, je sais pas c'était quoi. Je me rappelle pas c'était quoi. C'est soit du pudding ou genre de la sauce barbecue, mais c'est genre beurré partout. Il a sniffé de la moutarde. Il a tout fait. Puis on a eu notre super Max Boy aussi qui a vécu tout plein de conséquences. Se pisser dessus, de la merde sur les murs, des pâtes à pisse, boire l'eau des toilettes, faire des prank calls, aller cogner chez ses voisins en pleine nuit. Mais malheureusement, pour Boyardi, son thrill a pété quand il a eu sa séparation avec Queen et qu'il a été tiré à la plateforme au complet qu'il avait fantasmé sur Sky. Genre, sérieux, ça a totalement explosé. Puis depuis, ben, Boyardi essaie de reprendre le dessus sur son profil. Il revient lentement avec des nouveaux projets, des nouveaux défis, des nouveaux costumes, une nouvelle roue. Fait que, tu sais, à suivre, on verra bien qu'est-ce qui va arriver, mais Boyardi mérite définitivement le trophée des pires défis de l'année. Mais c'est lui qui les a fait faire. Lui, il en a vécu 2-3, là, mais lui, il les a fait faire. Ça, c'est quelque chose en tabarnak. Fait que côté Boyardi, sérieusement, une année totalement folle. C'est ça, les défis étaient dégueulasses. On continue. Il nous reste 4 personnes, gang. 4 personnes. C'est quand vous en dites, vous vous envoyez des petites surprises, c'est le bon moment. On est sur la fin, il nous reste plus beaucoup de monde. Donc, pour la suite, c'est Monsieur Swins. Ah, tabarnak. Sérieux, là, il a commencé son année en prison. Là, il est sorti de prison, OK? Et il était chez sa tante, qui acceptait d'être avec lui, tu sais. Puis là, ben, un moment donné, c'est comme aperçu qu'il consommait le concerto de son frère, qu'il surconsommait ses médicaments, que là, finalement, ben, il buvait avec ses médicaments, là, ça wipait. Là, finalement, sa tante, elle s'est écœurée, puis elle a crissé dehors. Fait que là, ben, il s'est ramassé dans la rue. Là, il y a le pasteur qui a essayé d'aller l'aider, qui a essayé de le sauver de toutes les façons pas possibles. Sauf que il voulait pas. Il voulait simplement pas. Fait que malheureusement, ben, il finit son année pris chez eux. Parce qu'il a été accusé, comme je vous ai dit plus tôt, il y a eu des gros chefs d'accusation. Fait que pendant 2 ans, il est pris chez eux. Il n'a pas le droit de sortir de chez eux. Mais il peut continuer à faire des lives et ben, faut qu'il fasse attention. Il a quand même partagé des photos d'une mineure. Puis il a déclaré coupable. Il a accepté sa culpabilité sur ça. Fait que pour la soins, je vais pull up ta caille, pas d'avertissement. Il pourra pas pull up de caille, là. Il est pris chez eux. Il peut plus. Il va falloir qu'on change la tourne. Il peut plus pull up la caille, cette petite calice. Fait que ouais, c'est ça. Fini les pull-up. Fini, c'est ça. On passe au suivant. Calice. Je le sais pas, Jeanne. Merci, Tad. Merci beaucoup. Merci. Hey, abonnez-vous à toutes les personnes qui sont ici, tabarnak. On est 135 dans le building. Gâtez-vous. Prochaine personne à passer sur le bio, Marie-Ève Mongrain. Tabarnak, c'est madame. Elle a amené ses filles dans le fin fond du désert avec une roulotte. Parce qu'elle voulait donc vivre le Big Dream. Merci, moi, elle voulait donc vivre le style Big Dream. Là, finalement, ben, Calisse, après avoir passé autant de temps sans se laver dans le fond d'un désert, elle s'est comme écœurée. Fait qu'elle a décidé qu'elle revenait au Québec. Là, en revenant au Québec, ben là, je dirais pas dans quel secteur, mais là, elle est repartie sur un esti trip de TikTok, là, pis elle est méchante. Elle répond à tout le monde. Elle invente des affaires. Là, elle veut, je sais pas trop, devenir chanteuse. Achille, il est beau. Oui, dans le bout de drum. Achille?
nous direz-vous? C'est épouvantable. On commence? Qu'est-ce qu'on commence? Je voudrais pas qu'on commence quelque chose d'autre. C'est quoi? Échec. Échec? Ouais. Oh. Je dirais j'ai des échecs aussi. Ça fait que voir comment ça se passe. Pour ma tête aussi. Hein? Bon, ben, je trouve que je commençais de ton côté. Justement. Laisse-moi un peu de. Justement, moi, le challenge. Moi, le challenge un peu, là. Moi, c'est du taf. Moi, c'est de la foule. Hein? C'est un combat salade. Un combat salade. Genre, t'as rien fait ici. Ça va bien, j'en ai dit ça. Donne-moi une game au Hein? Pas ici? Tu voudras une game au deux. Pas exactement où, là? Ok. Es-tu ouvert à ça? Bon. On a fait ça pour juste. Non, laissez-la, c'est full bateau. Je te dis. Parce que lui, c'est pas trop là. Va. Ah. Faut que t'as pas ta roue. M'a dit quelque chose, pas là? Même la pizza seulement, là. Ben, maudit. C'est beau, hein? Non, mais il vous restait quoi? Attends, elle a fait quoi là? Elle a fait une. Nat a une solution. Ouais. Ça veut pas? Lâche-la. Après, tourne jusqu'au bout. Tu vas recommencer. Bon. Je vois pas. J'ai pas vu c'est quoi? J'ai pas vu c'est quoi? C'est quoi? C'est chinois? C'est quoi? J'entends. Je sais qu'il y a du riz, j'ai vu du riz. Il y a comme du générateur haut. Apparemment, qu'est-ce qui est vraiment facile à faire mais qui est extrêmement bon? Apparemment, du poulet au beurre. Version indienne. Ça c'est très bon. C'est quelque chose? Oui. Là, t'en as des. Tu la sers à ma mère française. Hein? Elle en avait. Apparemment, là. Ah oui? Apparemment, là, qu'est-ce qui est fantastique, là? C'est que tu trouves une canette de bière, mais de large. Tu sais qu'il y a un poulet, mais tu le mets debout, le poulet. Oui, oui. Et la bière, tu la bois pas. Non, tu l'ouvres, mais tu la mets dans le même métro. Ouais. Mais il y a pas de frein, là. Ouais, mais attends. Ah, ouais, mais c'est ça, ben, apparemment, ton support principal, c'est la canette en facteur. Il y avait, tu sais qui? Je sais pas c'est qui. Il y a un comédien qui a fait ça. Puis, c'est une émission qui est vraiment cool. Cooking Down with Down Syndrome. C'est des gens qui ont des. Qui sont. Ouais. Ok, comme des problèmes mentaux. Ouais. Qui sont. Ouais, comment ça? Ouais, ça va être. Pas attardé. Non. Il y a un autre nom pour ça, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Avec ça, chromosome. Puis ils font de la bouffe. Là, comme je dis, le comédien, comme je dis son comédien, le plat préféré, c'est de la bière avec du poulet. Papa, ça s'est fléché, mon homme, hein, c'est même pas idée. Du poulet, là. C'est fléché. Les gars, hein. Je te jure. Le poulet, il était bouillant, il voulait sortir du four. Puis l'autre gars, il est en train de les flécher. Un sandwich. Le comédien, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, tu le sens pas? Tu sens pas la chaleur? Puis l'autre gars, qu'est-ce qu'il a dit? Arrête de ton précieux. Le côté, c'est vraiment bien. C'est une petite recette, là. C'est comme la fille, comme Myriam. Hein? Myriam a dit qu'elle était mongole. Non, elle est autiste. Mongole, ça veut dire. T'as les autistes? Non, je ne sais pas. Elle est assez bonne.
Tu vois, Myriam, Samuel, ça s'entend bien. Myriam, Samuel, ça s'entend bien. Aussi, il y en a une qui nous a capoté, là. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais des patates right? Si je fais ça dans le blender, tu fais un peu de purée, right? Tu fais une douille de pâtisserie. Ok? Tu mets un frigo, mais tu te fais un rectangle de fromage dedans. Puis tu mets la douille pour que tout sorte. Tu fais des beignets, patates, fromage. Assez simple. Puis vu que ta pâte est froide, au fromage, il reste au milieu bien comme vous. Elle disait que ça fait aller chez elle avec ses petits. Elle dit maintenant, la première chose que j'en fais, c'est qu'on les d'abord. Et t'aimes pas chez tes parents? À quel âge? Maintenant, j'ai pas fait ça. Un lapin! Il y avait un lapin, je te jure. Puis Gabriel, il avait acheté une maison à Granby. Ah. Puis il a loué à sa fille, puis sa fille avait été loyer parce qu'il y a une maison à Gaspé. Évidemment. Fait qu'existant. Alors, elle ne payait pas. Fait qu'il a vendu la maison. Puis c'était là. Gabriel a fait un background de ses deux enfants. C'est des grands-parents qui avaient vieilli. Il a vu qu'elle est dans la maison avec eux. Mais la façon que Myriam parlait, elle dit depuis 7 ans que je vis pas. Elle dit, c'est la seule soirée que j'avais là. Ça veut dire depuis la naissance de sa première. Ah, c'est parce que je comprends ce que tu essaies de dire, je comprends ça, mais c'est tellement des détails qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'elle pense à votre femme. Comme je te disais, c'est des personnes instables. Je comprends. Mais du monde ne sont pas faits pour avoir des enfants, je m'excuse. Mais. La Christiane, tu es fait pour avoir des oui, non. Des enfants. Je m'excuse, mais comment traite Samuel? Elle traite Samuel? Oui, mais si elle est les mêmes gènes qu'elle, elle est bonne. Ça va être beau dans la cabane. Elle traite bien Samuel. Ça, faut le donner. Oui. Mais je te remercie. Nick, c'est un bon gars. Nick, c'est la première fois que je l'ai vu, je peux donner une chance pour elle. Mais je dis, il va pas tasser. Mais en même temps, là, ça, là, je le répéterai toujours. Là. Mathieu, c'est un saint stick. Mathieu. Justin, il maganait. Justin, hey, tu devrais lui payer une bière et d'être ta fille. Personne qui a vu ta fille. Non? Mais papa, merci beaucoup. C'est bien. C'est très bien. Je t'appelle bientôt. Ouais. Prends soin de toi, puis merci beaucoup pour tout. Il n'y a pas de problème. J'apprécie. C'est bien rare pour moi, c'est bien. Papa, merci beaucoup. Ça vous tente de participer. Pour
pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue. D'un autre côté, je vous encourage fortement. Oui, c'est moi qui a mal écrit. Il y a pas trop. Je vous encourage fortement la possibilité d'aller Ça me permet de continuer. Merci, Gab, de corriger ce que je dis. D'aller dire à Biscuit Enragé que le show il était crissement bon. Puis de me calisser patience. Sérieux, si le monde, il y a 75 personnes, c'est 75 personnes qui vont dire calisse-moi patience, Big. Ça serait ultime. J'aimerais, Stéphane, pouvoir faire